Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center in Chennai, Kodambakkam. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University. TOEFL conducted by American government. Both checks your written English, reading English, listening and speaking English, and they give a score. With that you can go to abroad or English speaking countries for a job or for a purpose of studies. So we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 101. So in I.E.L.T.S task 2, you are supposed to write for an essay not lesser than 250 words, and if a topic is given, you have to speak for 2 minutes continuously, and based on that topic they will be asking discussion oriented questions. So agree or disagree question. You see the question, read the question properly. People have many different reasons for attending college or university. So most of you I.E.L.T.S takers, you have come here, you must have attended your schools and colleges. You have different reasons. What is the purpose of going to a college? What is the purpose of going to a university? For example, one reason may be to advance their careers. They want to go in for whatever occupation they want to do, or acquire specialized knowledge. So either they want to, maybe for reasons of career development, or maybe to gain knowledge, they may go to college or university. What reasons do you think people have for attending college? So what do you think? What is the reason for attending college or university? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So people have different reasons for going to college and university. One set of people go for the development of their careers in future, or for to gain particular knowledge in a specialized subject. So what is your reason? So what do you agree with this? I mean, do you agree or disagree, or what is the reason you want to explain? So whatever you want to say, you have to say with the examples and reasons. See, here the writer goes in like this. There are numerous reasons for attending college. Numerous reasons, he says, number of reasons for attending college. But the most important reason is to get a good job after graduation. So the writer says everyone go to college to get a good job, to gain a good job. That is, after their graduation they need to get a good job. That is the only reason. He says the main important reason for the people or the students going to college. A person without a college degree will probably be confined to the lowest paying and least promising jobs. The writer says if a person with less academic qualification, he won't get a good job. He will get very manual jobs. Very in the informal sector alone he will get a job. If he is employed at all, suppose if he gets an employment, he will get the lowest considering low class jobs. An undergraduate degree, means what? BA, BE, BSc, BCom has become, that is the Bachelor of Education, that is in India, we call it as undergraduate degree, has become the minimum educational qualification for desirable jobs. So you want to be you want to get a job in a government job or a private sector, you want to get a job, then the minimum qualification is a bachelor's degree, and many positions with high salaries require master's or doctoral degree. Suppose if you want to get a high income, then the institutions or the companies or the concerns or the organization, they expect you to have a master's degree, Master of Economics, Master of Business Administration, Master of Engineering, or a doctoral degree, a PhD in that particular subject. So the writer says the main reason for the people going to college, there are a number of reasons, but the main reason is to get a good salary, to get a good job. So he says minimum qualification is a degree for any job. Suppose if you want to earn high income and if you want to have a high
honored positional job, then you must have a post graduation or a doctoral degree. So here he also says a person without a degree, he will be considered to be a low in the society's eyes, because even if he get a job, it will be a very low paid job. Next he says the reason. The day is past when a person without a college degree could make a notable success of himself. So before independence, we can see most of the people, even without going to school, they are very successful. Most of the politicians, they have been the chief ministers. Some have even become the prime ministers of India without even going to college. There were some persons without getting a college degree, they made notable success in the earlier days. Not too many years ago, a high school graduate with a sharp mind and certain practical skills could rise by a combination of alertness and hard work. If a boy or a girl who just finished her high school with a certain amount of alertness, with certain amount of high level of motivation and hard work, he or she can gain success. American inventor Thomas Alva Edison, everybody knows him. He is an American inventor who had no college degree. He has never been to a college. Nonetheless, still made himself a classic success story as what we now call a technologist. So what we now call a technologist, he was Thomas Alva Edison, who has not gone to college. He was able to be called a technologist and an inventor. Even without a college diploma, Edison attained success and changed the world. So without even getting a diploma degree, Thomas Alva Edison was able to make a mark without even going to college. He was called a technologist. He was called as an American inventor. He was able to change the world. But here, the situation has changed greatly. Now, it is not like the olden days. However, since Edison's lifetime, as a rule, major discoveries and inventions are no longer made by brilliant individuals. So present days, all the inventions, you can take all the Nobel Prize winners, most of them, they give for 2 or 3 people for maths or chemistry or for scientific inventions. They give in a group. So gone were the days when individual was able to contribute and he was able to make scientific achievements. But now the days have changed, and it's a group of people, teamworks, which they were able to do discoveries and inventions, but rather by teams of highly educated specialists. Here comes the educated specialist, persons who have gone to college, who have gone to university, who have who brought a name for themselves. They are the persons who are able to achieve. It is not the individuals like good olden days. Backyard inventors, still there are backyard inventors, means people who have not gone to college. Still inventors are there, still exist, but the advantage has passed to groups of experts with advanced degrees. But now the credit goes to the people who work in a group, highly intelligent, academic oriented persons. Without college or university degree, one is likely to go nowhere. So without attending college, without attending university, it is impossible in the present world to achieve anything. That's what the writer says. So it's a point of discussion you can go in for against also, except possibly down to society's lower strata. Lower strata means what? The menial work, the very ordinary works, only that they will be eligible for. So coming here for conclusion, the writer says, this doesn't mean that a college degree by itself guarantees success. He also says, just by going to college doesn't mean that you are successful. Just attending university doesn't mean that you are successful. One can have a BA and still be jobless. One may have BE degree but still jobless. A college diploma increasingly often marks the boundary. A college diploma. A diploma is very important, where you learn the technicalities, the basic technicalities of the subject. However, between the poor and the middle class, one might say a diploma is a certificate of middle class status.
So diploma holders are considered to be they belong to middle class status, because it's the first generation people who are getting going to college. So generally it is the middle class people, they go to polytechnic to learn their technical skills, to get a job, to live a honorable life. So it opens doors that are shut firmly to anyone with less than a 4-year degree. So usually diplomas are 3 years degree after 10th standard. So within 13 years of their college and school education, they get a nice job. It is an opening door for the people who are not able to afford to spend to go to college or university. A diploma certificate is just a entrance for the people who belong to middle class, and provides at least the hope for advancement to higher status. So once they finish their diploma studies, after getting a job, they can do their further studies in university. So this gentleman says the topic here is people go to school, colleges and universities for developing their careers or to gain knowledge, and for various reasons. He asks, the question says, what is your reason? Whatever the reason you say, you have to say with the example. So the writer goes in for saying that the people go to college and university to get a good job, to get a nice income. So he substantiates his points with this point, saying that in good olden days it is not necessary that a individual should have a degree. For example, he has asked Thomas Alva Edison, he has brought the example of Thomas Alva Edison. Then he has also told that nowadays the present inventions and discoveries have been made by the people who are highly college oriented, who have gone to the college, who have made a mark in university, who had published papers, and those people, they join in groups and invent things. Then finally he also says that a degree is a basic qualification, undergraduation degree, to get a job. And for middle class people and poor people, it is the diploma certificate which helps them to enter into the market. It may be an opening door if they are not able to afford to do their 4-year studies or 5-year studies in university. A diploma from a polytechnic is the basic entrance for them to come up in life, and later they can do their further studies by doing job and studies together. So you can go for various reasons why people go to college and university. Now I ask the IELTS takers to come forward and say what is their point of view. Yes. So what's your name? I'm Okay, what's your qualification? I'm a BE graduate. You are a BE graduate, fine. So you are going to write your IELTS examination. Yes. So you are going for academic or general? I'm going for general. Okay, which country are you planning to go? Planning to Australia. Okay, you might have seen the topic here. Yep. People go to college and university for different reasons. So as you have gone to a college, you have finished your undergraduation. So what do you think? Why people go to universities and colleges? And could you tell what is the reason? Yeah, people go to universities and colleges just for the sake of go to universities and colleges just for the sake of obtaining a better career and to line their career, not like thinking of different options. They would fix an option and go to colleges and universities to make a career in that field. So just in colleges and universities they would get some good knowledge about the technologies or whatever they choose about their choice of study. But most of the students who go for colleges or universities will try to obtain a career from that degree. So for example, in today's world, if you can say, no country or no organization will just consider
a candidate who is having ample of who is having ample of knowledge without a degree to join the organization to work for them. So it's into today's world, degree is a college degree is a must, and it is entry ticket for obtaining a job, obtaining a career, to successfully start one's career. So I would say visiting colleges and universities, studying there would definitely be a entry ticket for one's lifetime, rather than gaining knowledge. Gaining knowledge is totally a different thing. We can sit in our home, browse in the internet, we can gain whatever we want. In today there is nothing we can say that we can't get it from the internet. Everything is available in the internet, and it's up to the interest of the individual to gain what they need. But no one can gain a job, or no one can gain a degree just by sitting in the internet. So everyone are going to the college and university just for the sake of getting a degree, uh, just for starting their career. Thank So, you. okay, what do you think about people who haven't gone to college and university, but they are very successful in their field of work, that too in your country, and some people who have done their undergraduation and post graduation, still they are jobless? What do you think about this situation? Yeah, it depends upon their skills and their knowledge. In the first case, what you have asked me is there are people who don't have any degree, but then they have achieved. But in today's world, yeah, it is what you have told is exactly right. But then it's a history and not it is happening in the present days. I would say there is no such cases in the present day, because in the past people have to obtain their knowledge by their own. I would say, as the author has rightly mentioned, Thomas Alva Edison has invented bulb by his own and not visiting any colleges. But then in today's world, it is not that case. Everyone have to go to the college or university to obtain certain skills and knowledge. And in the second case, what you have mentioned, that is one of the matter of consideration, because people all the people who visits colleges and universities are not success enough, because it's up to them to grab the maximum to use the maximum opportunities what they available in what they opt in the college. It's up to the individuals to develop. It doesn't mean that people who visit colleges will get a career, will get a job immediately after their completion of degree. It's not the case anywhere in the world, but it's up to the individual to sharpen their knowledge to get the job. Okay, take an example of your case. Yeah. You have been to college. Do you think your college studies has really given you status, given you a certain amount of success in your life? Yes, certainly yes, because when I got my first job, when I was sitting in the interview for my first job, the first ticket to enter into that interview was my degree. They have specifically asked for a bachelor degree in engineering. So if I have not had that degree, I might not have been able to attend the interview at all. Regardless of the skill sets, it's the degree which actually allowed me to enter into the interview room. And the happenings which had happened in that interview room is totally different. It was not at all based on my education, but then it was just logical reasoning, and they have tested my ability, whether this guy would be able to work on certain stuffs, and not the education what I have acquired in the college. But then
degree played a vital role in obtaining the job. Okay, your specialization of your studies Yep. and the work which you do you think both are related? There are certain people, their specialization of studies and the work what they do is completely different. Yes, in my case, fortunately, I'm into the right stream. But there are people in my own batch. They are not in what they are what they have actually studied. But then the first job, as I told you already, it's not degree is just a ticket to the interview and not the main topic of the interview. The interview is totally different. It is to check the ability of the individual, whether he can perform, whether he can handle pressure, whether he can be able to perform under different circumstances, and not the degree what he has acquired. Thank you, sir. Thank you Thank very you. much. Sir. Hello, my name is Subden, and I've been at date BTech graduation, and I was planning for the Australia for the higher study. Okay, so then what do you understand about this topic? People go for different reasons to the college, and according to you, why people go to college and university? Is it a status symbol or for a job or a career? What according to you, why people go to college? As far as I know, for the higher study and for the good career is the most important. This education is. See, nowadays you can see it's really hard to get job if you didn't have a higher educations and the good percentage, because nowadays the whatever the things are coming up, those things are totally new techniques they have used over there. So it is really important to be a higher educated, because those who are not higher educated, for those people it's very hard to understand and what they were saying, those things. For that reason, uh, higher study is very important. Before it's not like that. Before you can get job without any higher educations. They only need during those periods like a hard work and as well as a good skill. But during those periods, the technicals are not so developed. So it's very easy to understand and the things to do. But nowadays it's totally changed. Everything has been computerized. So higher education is very important in my opinion. Okay, in your country, the society is, people are divided into different categories according to the income they get. For example, upper middle class, lower middle class, low class, rich class, and various divisions are there. Do you think the higher education is affordable now for the people who are in the middle class and lower middle class? Is it affordable? Can they go in for higher studies? Before it's not, but now it is possible because now governments are providing so many student loans and all. So it will be very possible. Okay. So, is there anything in industry related with university regarding their studies, the students study? Then after that, do you think that industries should sponsor for the college going students, so that they can get specialized and later their companies can recruit them? Do you think they should have a connection between universities and industries, Yeah, you know what? so that the student can be guaranteed that after finishing the job studies he may get a job, he will get a job? Yeah, sure. They will. Nowadays, what happened is, each and every college was related to the big companies and all. Why they big companies related means they need good skill and good experienced students. So for that purpose, when during the period of final sessions of the students, that time they used to come and they take the interviews and all. Campus recruitment, Yeah, that's what they campus say. recruitment. Okay, fine. So from there they will take the good one. So who's having good percentage like that, they will take to their companies. Okay, you are going to do your further studies in abroad. Yes. That's the reason you are taking I.E.L.T.S. And what is the real purpose of going abroad? Is it just for exposure, for just gaining a degree, or working in abroad, or what's the reason? Actually, I'm going for the good degree because
I came over here from my place for the higher educations and to know about the things what I choose. I think when I join, I feel like it's good. I think I'm going to do a good thing. But when I knew that over there the faculties are not so good what I wanted, the things I need, those practical things, I didn't understand and I didn't got it what I wanted. So I think for the good purpose and for the higher educations, I was going for outside. You know, some people say after doing BTech, it's not important to do the further job or further education. Sorry, but you know what happened to me is like it's really important for me because I didn't satisfy the what I got education is not enough for me. So for that purpose, I'm going for abroad. Thank you. Okay, thank you, sir. Thanks a lot. Good. To AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S TOEFL Training Center AS American English க்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL Test on English as Foreign Language இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறன், பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கக்கூடிய ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஆங்கிலத்தில் இதை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகள் ஒன்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது, இன்னொரு பரீட்சை அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கும் மற்றும் படிப்பிற்கும் செல்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. இப்பொழுது பார்க்க போவது ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசக்கூடிய வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக நாம் வீடியோ நம்பர் 101க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ IELTSல டாஸ்க் 2ல் உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கும். அந்த தலைப்பின் சார்பாக 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு திறனை சோதிப்பதற்காக நீங்கள் பேசி முடித்தவுடன் அந்த தலைப்பின் சார்பாக அதை சார்ந்து விவாத கேள்விகளை கேட்பார்கள். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா போன்ற கேள்விகள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த கட்டுரைகள் இங்கே பாருங்கள். People have many different reasons for attending college or university. மனிதர்கள் கல்லூரிக்கோ பல்கலைக்கழகத்திற்கோ பல காரணத்திற்காக செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு அட்வான்ஸ் தேர் கரியர்ஸ், அவர்கள் வாழ்நாளிலே தாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள், தொழில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கல்வி, அதற்காக செல்கிறார்கள். ஆர் அக்வைர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் நாலேஜ், அல்லது ஏதோ ஒன்று பாடத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே சிறந்த அறிவை பெறுவதற்காக, ஞானத்தை பெறுவதற்காக அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் கல்லூரிக்கும் செல்கிறார்கள். வாட் ரீசன்ஸ் டு யூ திங்க் பீப்புள் ஹேவ் ஃபார் அட்டெண்டிங் காலேஜ்? நீ சொல்ல வேண்டும், எதற்காக மனிதர்கள் கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்கிறார்கள், என்ன காரணத்திற்காக? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ் காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கத்தையும் சொல்ல வேண்டும். ஸோ எதற்காக கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் மாணவர்கள், எதற்காக பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்கிறார்கள் இளைஞர்களும் இளைஞர்களும், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக? ஸோ இந்த தலைப்பின் கீழே வரும் பொழுது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த எழுத்தாளர் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால், மாணவர்கள் அல்லது மக்கள் கல்லூரிக்கும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் செல்வதற்கு முக்கியமான காரணம் நல்ல வேலை கிடைப்பதற்கு என்று சொல்லி அவர் ஆரம்பிக்கிறார். பாருங்க, there are numerous reasons for attending college. கல்லூரி செல்வதற்கான காரணங்கள், பல காரணங்கள் இருக்கலாம். but the most important reason is to get a good job. ஆனால் அதில் மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கல்லூரி செல்கிறார்கள். ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன், தங்களுடைய கல்லூரி படிப்பு, பல்கலைக்கழக படிப்பு முடித்தவுடன் நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். A person without a college degree will probably be confined to the lowest paying and least promising job. A person, ஒரு மனிதன் without a college degree, கல்லூரி சான்றிதழ் படிக்கவில்லை என்றால் will probably, ஒரு be confined என்றால் என்ன, ஒரு சிறு வட்டத்துக்குள்ளேயே இருப்பார்.
to the lowest paying என்றால் குறைந்த வருமானம் தரக்கூடிய வேலையில் தான் இருப்பார். and least promising job, அந்த வேலையில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத வேலையில் தான் ஒருவனுக்கு வேலை கிடைக்கும். கல்லூரிக்கு செல்லாதவன், பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லாதவன். if he is employable at all. an undergraduate degree has become the minimum educational qualification for desirable jobs. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் அதற்கு குறைந்தபட்ச படிப்பு ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம், பிஇ போன்ற படிப்பாவது குறைந்தபட்சம் படித்திருக்க வேண்டும். and many positions with high salaries require masters or doctoral degrees. அப்போ மிகப்பெரிய சம்பளம் கிடைக்க வேண்டும், அதிக அளவிலே ஒரு நல்ல ஒரு தகுதியான வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இளநிலை பட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம் ஏதோ ஒரு வேலையில் சேருவதற்கு, ஆனால் அந்த வேலையிலே சிறந்த ஒரு பதவியிலே சிறந்த சம்பளம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முதுநிலை பட்டதாரியாக, முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்களாக, அதாவது எம்பிஏ, எம்எஸ்சி, எம்இ என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது டாக்டரல் டிகிரி என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வு செய்து நீங்கள் ஒரு டாக்டரேட் அதிலே தனி சிறப்பு பெற்றவர்களாக அந்த துறையிலே விளங்கியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படித்தான் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பதவி கிடைக்கும், அதாவது வேலையிலே நல்ல பதவி கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார். மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார்? the day is past when a person without a college degree could make a notable success of himself. காலங்கள் முடிந்து போன காலங்களாகிவிட்டது. ஒரு மனிதன் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைந்தது அந்த காலம். not too many years ago, ரொம்ப நாள் வருஷத்துக்கு முன்னால், குறைஞ்ச ஒரு 30-40 வருடத்திற்கு முன்னால், a high school graduate, ஒரு பள்ளியிலே படித்த ஒரு மாணவன், with a sharp mind, நல்ல புத்திசாலியானவன், and a certain practical skills, நடைமுறை திறன் உள்ளவன், could rise by a combination of alertness, நல்ல விழிப்புணர்வுடன், ஹார்ட் ஒர்க், கடினமான உழைப்புடன், ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பு இருந்தால் போதும் ஒரு 10-20 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி வெற்றி அடைவதற்கு. அமெரிக்கன் இன்வென்டர், அமெரிக்காவிலே ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் இன்வென்டர், அதாவது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், who had no college degree, அவர் கல்லூரிக்கே செல்லவில்லை, nonetheless இருந்தும் made himself a classic success story, அவர் ஒரு மிக மிக பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். as what we now call a technologist, அவர் ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பவாதி என்று இப்பொழுது எப்படி சொல்கிறோமோ அதை போன்று உலகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருந்தார். அவர் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை, கல்லூரிக்கு செல்லவில்லை. ஈவன் வித்தவுட் ஏ காலேஜ் டிப்ளமோ, கல்லூரியிலே ஒரு டிப்ளமோ பட்டம் கூட பெறாத எடிசன் அட்டைன் சக்சஸ் அண்ட் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட், உலகத்தையே மாற்றி அமைத்தார். அதை போன்று the situation has changed greatly, ஆனால் இப்பொழுது காலம் மாறிவிட்டது. however, எனினும் since Edison's lifetime, எடிசனுடைய வாழ்க்கை நேர காலம் முடிந்தவுடன் இப்பொழுது காலம் மாறிவிட்டது. as a rule, சட்டமாக மேஜர் டிஸ்கவரிஸ், மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் and inventions are no longer made by brilliant individuals. ஒரு தனி ஹலோ ஓகே, தனிப்பட்ட மனிதர்கள் வெற்றியை கண்டுபிடித்ததை விட இப்பொழுது கூட்டாக டீம்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஜுகேட்டட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், கூட்டாக தனி திறமை வாய்ந்த பலர் சேர்ந்துதான் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். பேக்யார்ட் என்றால் புறவழி, இன்வென்டர்ஸ் என்றால் என்ன, கண்டுபிடிப்பாளர்கள், ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட், இன்றும் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் சாதிக்கக்கூடிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஒரு சிலர் தான். பட் த அட்வான்டேஜ் ஹஸ் பாஸ்ட் டு குரூப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வித் அட்வான்ஸ்டு டிகிரிஸ், வித் அட்வான்ஸ் டிகிரிஸ். ஆனால் இன்று சாதிக்கக்கூடியவர்கள் அநேகம் பேர் கூட்டாக அதிகம் படித்த ஒரு துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 பேர் தான் சேர்ந்து தயாரிக்கிறார்கள், சேர்ந்து உருவாக்குகிறார்கள். So, without college or university degree, one is likely to go nowhere. ஒரு கல்லூரி பட்டமோ ஒரு பல்கலைக்கழக பட்டமோ இல்லாமல் எவரும் எங்கும் செல்ல முடியாது. இன்றைய பாஸ்போர்ட் என்பது வாழ்க்கையிலே டிகிரி, ஒரு பட்டம் தான் வாழ்க்கையினுடைய பாஸ்போர்ட்டாக இருக்கிறது. except possibly down to society's lowest strata.
அப்போ படிப்பறிவில்லை என்றால் சமுதாயத்திலே தாழ்ந்த நிலையில் செல்வாய் என்று சொல்கிறார். இறுதியாக இந்த முடிவுரையிலே, this doesn't mean that a college degree by itself guarantees success. ஒன்று மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கல்லூரி செல்வதனால் மட்டுமே ஒருவன் வெற்றி அடைந்தவனாக ஆவதில்லை. One can have a BA and still be jobless. ஒருவருக்கு BE இருக்கும், BA இருக்கும், இருந்தாலும் அவர் வேலையில்லாத பட்டதாரியாக இருக்கலாம். A college diploma increasingly often marks the boundary. அப்போ குறைந்தது ஒரு பட்டம் வேண்டும். However, between the poor and the middle class, ஏழை மக்களும் நடுத்தர மக்களும், one might say a diploma is a certificate of middle class status. நடுத்தர மக்கள் 10வது முடித்தவுடன் 3 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு டிப்ளமோ படிக்கிறார்கள். பாலிடெக்னிக் சென்று +2 4 ஆண்டு BE படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 3 ஆண்டு காலத்திலேயே முடித்துக் கொள்கிறார்கள். தொழிலை கற்றுக்கொள்கிறார்கள், வேலைக்கு செல்கிறார்கள். It opens doors that are shut firmly to anyone with less than a 4-year degree. 4 ஆண்டு பட்டம் BE படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 10th முடித்தவுடன் 3 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு என்ஜினியர் ஆகிவிடலாம். டிப்ளமோ படித்து இது நடுத்தர குடும்பத்திற்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக வருகிறது. and provides at least the hope for advancement to higher status. இந்த டிப்ளமோ டிகிரியை படித்து அதற்கப்புறம் வேலையிலே சேர்ந்து மாலை நேர கல்லூரிகள் மூலமாக அவர்கள் BE ME என்று பல பட்டங்களை பெறலாம். and greater wealth. ஸோ நண்பர்களே, கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு எதற்காக என்ற காரணத்திலே இவர் வேலைக்குத்தான் என்ற காரணத்தை சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களை கூறுகிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language is British, Australian and Cambridge University combined together. And this TOEFL is conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. So these essays were taken from Lingua Forum Dream Tech publications. The video number is 1 or 2. So in I.E.L.T.S, in task 2, you may get a topic where you have to write on the topic, about the topic in for almost for 250 words. And if you get these type of topics in speaking task, you have to speak for a minimum of 2 minutes. And based on these topics, a discussion will be conducted. See the topic here, the type of questions, agree or disagree questions. So the topic here is food today. So we have come here for the topic food. Food today is much easier to prepare than it used to be. Food today is much easier to prepare than it used to be in the earlier days. Do we live better? Do we live better because of that change? Food is the most important for human being to carry on his work. So in earlier days, the food prepared was in a different way. In this modern day, in this 21st century, 2014, the food preparation is almost we have a lot of changes. So do we think the preparation of food in nowadays, in these modern days, are the people are better or worse? Use specific examples and reasons to explain your answer. So here the topic, the writer chooses that nowadays the fast food preparations is much better compared to earlier day food preparation. So he goes on to say, on the whole, instant foods means the immediate foods which we make today, have probably improved the way people live. So he says the instant foods has improved the quality of life of the people. The greatest saving is in time. What is the most important factor? What is the most important result is the time saved because of instant food. Generations raised on easy to prepare foods have no idea how long it took to prepare meals before such foods were available. So nowadays we are able to take all the foods. The present generation, they don't know how long it took in earlier days to prepare the same food what they are eating now. The meal that can be prepared in 10 minutes today it takes only 10 minutes to prepare a meal, might have required an hour or more in 1930s. So compared to the time 1930s and nowadays, almost 6 times the time has been reduced because of the modern instruments which we use to prepare the foods.
Then making a meal might involve boiling water, peeling vegetables, chopping meat, and cooking all of them together for an hour or longer. So nowadays what do you have to do? Boil water, peel the vegetables, chopping meat, and cooking all of them together. It takes almost an hour in earlier days, but nowadays instantly you can cook the food. So he goes in for instant food. Now coming here, he says with examples. By contrast, pre-packaged foods save the user most of that preliminary effort. The food may be sold in plastic packet. So the fast foods are sold in the plastic packet that can be heated quickly and then opened. So you can go to a shop, you can go to a grocery or department store where you can get the prepared food item which are packed with a cooked meal inside. Such meals may save a person 3 hours a day. So to prepare a meal, it takes 1 hour. So 3 hours a day it takes to prepare the food if he is not purchasing the food from the shop, that is the fast food. In preparing food, multiple 3 hours each day times the number of days in a year, and the result is almost 46 days saved by easy to prepare meals. So per day he saves almost 3 hours per day. You multiply it with 360 days, almost 46 days he is saving because of taking the food instantly or buying the food, instant foods. So coming here, once again he goes, because the time spent can never be recovered. So time is most precious in the present day. So by buying the instant food, he saves the time. This saving can be truly invaluable. So the time saved is invaluable. One has an extra month and a half each year for other activities. So 1.5 months he saves in a year by going in for instant food. So the time is saved. With that time he can use the time for some other productive activities. So once again he goes in for the cost, the price. The cost saving from instant food can also be considerable. So first he says the time is saved, next he comes to the price or the cost, the money which is saved, because such foods can be manufactured in large quantities rather than in individual portions. So they manufacture in bulk the instant food. So the cost of production of the goods and the selling price is cheaper. Materials can be bought in bulk at a saving that can be passed along to the consumer. So the cost of production lowers. This saving the cost of production can be passed to the consumers, so the consumers are able to save their money. Storage of instant food products is also relatively easy. The food stored, instant foods, it is quite it can go for a longer period of time. Such foods may be kept in dried form for months without deterioration. So months together you can keep the instant foods in storage plants where the food is preserved. So finally comes to the conclusion. This is not to say that instant foods are superior to fresh foods. He also says instant foods are definitely not superior to the fresh foods. So the fresh food is always better than the instant food in every way. Fresh foods may taste much better than instant foods. So he also says that the fresh foods are much tastier than the instant foods. The time saving alone, however, is enough to justify the widespread use of instant food. That advantage is surely worth a little loss of flavor. So in this topic, whether instant food or fresh food, which is better, so he goes in for supporting the point. Instant foods are much better because it saves time. He says with the example of almost 46 days are saved in a year. Then he comes here, the instant foods are produced in bulk quantity. So what happens? The cost of production reduces. This advantage, this cost of production, when it is reduced, it can be passed on to the consumers. The consumers benefited. So here he also says that fresh foods are much superior in quality, in taste, but still the time factor one, when we consider, then
instant food is always much better than fresh foods. Now we shall go in for I.E.L.T.S takers. Let us see what I.E.L.T.S takers they are going to speak about this topic. So instant foods or fresh food, which is better? Yes. Okay, if a question of instant food or fresh food is put forward to me, I would go with the option of fresh foods. Basically, I'll try to explain why my choice is of fresh foods. First of all, the first and the foremost important point is we all know that the latest research from all medical universities and all doctors state that nearly 30 to 40% of the Western people or people in the developed countries are suffering from one form or the other of cancer. This has been identified due to the change in eating habits from the earlier days. So, of which instant food is the most important factor. Earlier days, we used to prepare fresh foods, get everything fresh from the market, and then prepare the needed menu and then have it. But with the invent of fresh foods, with the invent of packaged instant foods, everything is already prepared long back, and it is all rolled in some silver foils and plastic foils and then stored, and it has a lifespan of 6 months and a year by the time which it needs to be consumed. So there are some growth in bacteria and cancer forming cells that live around these foils that basically cover the food items. So when this instant packaged foods is opened and consumed, the possibility of the consumers getting cancer is high, as what has been concluded in all the research and all the studies that has been done across all throughout the world. So I think having instant foods, there is all possibility that the consumer might get into different types of cancers or other diseases which he or she might not have if a fresh food is consumed. That's one point. Coming to the other point, what I would say is when we prepare fresh foods, we basically tend to go to the market or go to the grocery shop and then plan and then buy all the ingredients that we would need for a week or for a day or two. So we actually know what we are planning to cook. We know the ingredients that go into that particular preparation. We know the state of that ingredients. We know how much of portions of ingredients has to go. We know how much salt has to be put, how much sweet has to be put, how much chilies has to be used. So we can control the amount of ingredients based on our taste and our family members' taste. But this might not be possible in an instant packaged food because it is all controlled and we will not be able to change according to our taste. So this basically tells us that if we go for a fresh food, we'll be able to control and then cook based on our needs, based on our taste buds. But in a packaged food or an instant food, that might not be possible. So considering basically these two important factors, as I said earlier, go for the option that cooked food, even if it's going to consume time, is better compared with that of the instant foods. So in your country, what do people go in for? Are they going for fresh foods or instant food, especially in cities? Okay, in cities, I think there's now a change from fresh foods to instant foods because of the factors like people are not able to find time to really spend time on cooking. So they are moving towards instant foods. So that's what is happening now. But when we look at rural areas, people still prefer fresh foods than instant foods. Okay, fine, sir. Thank you very much. Dear friends, நண்பர்களே, welcome to I.E.L.T.S TOEFL
ACE American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வோம். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாலும் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தாலும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். அதன் பேரில் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று உங்கள் படிப்பை அல்லது மேற்படிப்பை அல்லது வேலைக்கு செல்லலாம். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற அதே போன்று பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை. இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கிறது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 102க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஐஎல்ஸில் பார்ட் 2ல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு. அந்த தலைப்பின் சார்பாக குறைந்தது 250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அதை போன்று பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு செக்ஷன் 2ல் வரக்கூடிய கேள்வி, அந்த கேள்விக்கு 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள், விவாதம் செய்யக்கூடிய கேள்விகள் கேட்பார்கள், அதற்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். தலைப்பு Food today is much easier to prepare than it used to be. இப்பொழுது சமைக்கக்கூடிய உணவுகள் முந்தைய காலத்தில் இருந்ததை விட சுலபமாக இருக்கிறது சமையல் செய்வதற்கு. Do we live better because of that change? இந்த மாற்றத்தால் நாம் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோமா, நன்றாக இருக்கிறோமா இல்லையா? Use specific examples and reasons to explain your answer. உங்களுடைய பதிலை கட்டுரையில் எழுதும் பொழுது தகுந்த உதாரணங்கள், தகுந்த விளக்கங்கள், தகுந்த காரணங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதாவது இப்பொழுது நாம் சாப்பிடக்கூடிய, உண்ணக்கூடிய, சமைக்கக்கூடிய உணவுகள் முந்தைய காலத்தில் இருந்ததை விட வேகமாக சமைக்க முடிகிறது. இது நன்மையா தீமையா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் இப்பொழுது சமைக்கக்கூடிய முறையான ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதுதான் சிறந்தது, வேகமாக தயாரிக்கக்கூடிய உணவு முறைகளே சிறந்தது என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இந்த கட்டுரையினுடைய முன் பகுதியில் பாருங்கள், முன்னுரையிலே ஆன் த ஹோல், ஒட்டுமொத்தமாக இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் என்றால் உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு have probably improved the way people live. இது மக்களுடைய வாழும் நிலை, வாழும் தகுதியை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. The greatest saving is time. ஸோ இந்த வேகமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக மக்கள் நேரத்தை சேமிக்க அது உதவுகிறது. Generation raised on easy to prepare foods have no idea how long it took to prepare meals before such foods were available. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினர் வேகமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த காலத்திலே எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது உணவை சமைப்பதற்கென்று. The meal that can be prepared in 10 minutes today, இன்று 10 நிமிடங்களிலே தயாரித்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு might have required an hour or more in 1930s, 1930-40களிலும். இன்று ஒரு மணி நேரம் சமைக்க வேண்டிய அந்த சமையல் இன்று குறைந்தது 10 நிமிடத்தில் சமைத்து முடித்து விடலாம். இன்று 10 நிமிடத்தில் சமைக்கக்கூடிய உணவு 1930-40களிலே 1 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்கிறார். Then making a meal might involve boiling water. ஸோ முந்தைய நேர காலத்திலே தண்ணீரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும், பீலிங் வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகளை உரிக்க வேண்டும், சாப்பிங் மீட், மாமிசத்தை வெட்டி கழுவ வேண்டும், குக்கிங் ஆல் ஆஃப் தெம் டுகெதர், அனைத்தையும் ஒன்றாக போட்டு சமைக்க வேண்டும். இது 1 மணி நேரம் அல்லது 2 மணி நேரங்கள் எடுக்கும். ஆனால் இன்று பிரியாணி ஆகட்டும், சப்பாத்தி ஆகட்டும், புரோட்டா ஆகட்டும், குழம்பாகட்டும், அனைத்தும் பேக்கேஜ்டு மீல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடனடியாக அதை கொண்டு போய் சூடாக்கி சமைத்து சாப்பிட்டு விடலாம். இது 5 நிமிடம் 10 நிமிடத்துக்கு மேல் எடுக்காது. ஸோ இது நல்லது என்று சொல்கிறார். உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு மிகவும் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக அதற்கு
அவருடைய வாதத்திற்கு அவருடைய தலைப்பின் சார்பிலே வாதத்திற்கு உதாரணங்கள் கூறுவதன் மூலமாக அடுத்த பத்தியிலே by contrast pre-packaged foods save the user most of the preliminary effort அப்போ முன்னமே சமைத்து முன்னமே பேக்கேஜ்டு அதாவது ஒரு பேக்கெட்டிலே அடைத்து சமைத்து வைத்த உணவை சாப்பிடுவது அது முயற்சிகள் இப்பொழுது செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை மிச்சப்படுத்துகிறது. The food may be sold in plastic packet that can be heated quickly and then open. உடனடியாக ஏற்கனவே தயாரித்த உணவு பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்டில் இருக்கும், அதை எடுத்து சுட வைத்து உடனடியாக சாப்பிட்டு விடலாம். Such meals may save a person 3 hours a day. இப்படியாக தினம் அன்றாடம் ஒரு மனிதன் சமைக்க வேண்டும். சமைப்பதனால் 3 மணி நேரங்கள் ஆகிவிடுகிறது. உடனடியாக சூடு வைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக 3 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் மிச்சப்படுத்துகிறான். Multiply 3 hours each day times the number of days in a year. ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் மிச்சப்படுத்துவது 365 நாட்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக வகுத்து பார்க்கும் பொழுது ரிசல்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 46 days. 46 நாட்கள் ஒரு ஆண்டிலே ஒரு மனிதன் உணவை தயாரிப்பதற்காக செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறான். ஸோ மேலும் இந்த எழுத்தாளர் உதாரணங்களை கூறுகிறார். ஒரு உணவு தயாரிப்பதற்கு 3 மணி நேரம் ஆகிவிடுகிறது. உடனடியாக சமைக்கக்கூடிய உணவின் மூலமாக அது 3 மணி நேரம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. 365 நாட்களை வகுத்தால் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் என்றால் 46 நாட்கள் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுகிறார். மேலும் பிகாஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் கேன் நெவர் பி ரிகவர்ட், ஒரு நேர காலத்தை வீணாக நாம் விரயம் செய்தால் அதை நாம் திரும்ப பெற முடியாது. திஸ் சேவிங் கேன் பி ட்ரூலி இன்வேல்யூபிள். இந்த நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துவது மதிப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஒன் ஹேஸ் an extra month and a half each year for other activities. இந்த 1.5 மாத காலம் மிச்சப்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் அந்த நேர காலத்தை மற்ற பல செயல்பாடுகளில் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தலாம். மேலும் அப்போ நேர காலம் மிச்சப்படுத்துகிறது உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக. அடுத்ததாக காஸ்ட் என்று சொல்கிறார், பணம் மிச்சப்படுத்துதல். இந்த உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய வசதி இருப்பதனால் பணமும் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. The cost saving from instant foods can also be considerable. உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். Because such foods can be manufactured in large quantities. இதை போன்று உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை மிஷின் மூலமாக பல மிகப்பெரிய அளவிலே உற்பத்தி பண்ணலாம். தென் இன் இண்டிவிஜுவல் போர்ஷன் தனித்தனியாக செய்வதை விட ஒட்டுமொத்தமாக தயாரிக்கும் பொழுது தயாரிப்பு செலவுகள் மிச்சமாகி விடுகிறது. மெட்டீரியல்ஸ் கேன் பி பாட் இன் பல்க். அந்த உணவை தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய பயன்பாடுகளுக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த உணவு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவிலே வாங்கும் பொழுது அது விலையும் குறைந்ததாக மாறிவிடுகிறது. at saving that can be passed along to the consumer. தயாரிப்பாளர் பணத்தை குறைவாக செலவு செய்வதால் லாபத்தை தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ், உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை அதை பதப்படுத்துதல் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி, அதுவும் சுலபமாக இருக்கிறது. சச் ஃபுட்ஸ் மே பி கெப்ட் இன் ட்ரைட் ஃபார்ம். இதை போன்று உணவுகள் மாதக்கணக்கில் 6 மாதங்கள் வேண்டுமானாலும் வைத்து கொண்டிருக்கலாம். விதவுட் டிட்டீரியரேஷன் என்றால் அதில் எந்த விதமான அழிவுகளும் எந்த விதமான உணவை பாழாகாத வகையிலே அதை பாதுகாத்து வைத்து கொள்ளலாம். அடுத்ததாக இறுதியாக this is not to say that instant foods are superior to fresh foods. மேலும் அவர் சொல்கிறார் உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் நிச்சயமாக ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை விட சிறந்தது என்று சொல்ல முடியாது. ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் மே டேஸ்ட் மச் பெட்டர் தென் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ். நாமாக காய்கறிகளை எடுத்து சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் ருசி கண்டிப்பாக உறுதியாக உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவின் ருசியை விட சிறந்ததாக இருக்கும். The time saving alone, however, is enough to justify the widespread use of instant foods. ஆனால் மிக அனுகூலமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்த உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறோம். That advantage is surely worth a little loss of flavor.
ருசி இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் நேர காலம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால் உடனடியாக உணவை சமைத்து சாப்பிடுவதே சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் வாதிடுகிறார் தன்னுடைய கட்டுரையின் மூலமாக. இல்லை, ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாம சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் சிறந்தது என்று அந்த தலைப்பிலும் நீங்கள் வாதாடி எழுதலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. Here, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language, conducted by British government and conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here for the writing and speaking skill development class, Lingua Forum, DreamTech Publications. We have taken these essays from in video number 103. We have come here. In I.E.L.T.S, in task 2, you have to supposed to write for almost 250 words, no lesser than 250 words. And in speaking task, you have to speak for nearly 2 minutes if you get a topic like this. And based on that topic, a discussion-oriented discussion will be conducted by the examiner to you. So here, these type of questions, agree or disagree questions. A wonderful topic is given here. It is almost day to day. Practically, we experience these type of things. How do television and motion pictures? What do you mean by motion pictures? All the movies which you see, Tamil, Telugu, Malayalam, English movies. So television and pictures, movies or motion pictures or cinema, you can call, affect your behavior. Affect means it brings certain changes in your behavior. So how do television and motion pictures affect change? Affect means you're getting changed because of watching television and motion pictures. So you have to use specific examples and reasons to support your answer. Hope you're able to understand the question. The movies and television, how it affects your behavior, how it changes your behavior. So the topic goes like that. You can say, yes, television and movies affect my behavior or has affected my behavior. Or you can say, no, television and movies has not affected my behavior. So here the writer goes in for saying that television and movies has affected his behavior. See, what is he say? Let us go through the article or essay which he has written. And here he says, movies and television, cinema, movies and television are among the leading influence on a person's behavior. So, it is not the parents, it is not the school, it is not the relations. He says only the movies and televisions affect the behavior. Is it so? Not parents, not school, not college. It is the movies and television affects the behavior of the person. An individual, any person, maybe you or he or she, may spend 6 hours per day or even longer on an average in front of a television set or a video player. The writer says every day, on an average, an individual spends almost 6 hours per day in front of television or a video player. Nowadays you have cell phones, you can watch all the programs in cell phones also. So watch anything from situation, comedies. So in television you watch comedies, you watch horror films, devil movies. So this experience constitutes a powerful daily indoctrination. What do you mean by indoctrination? Indoctrination. It means you take it as a principle, you take it as a value, you take it as certain behavior aspects which you develop. So this experience constitutes a powerful daily indoctrination, and its influence may alter viewers' thinking and behavior in many different ways. So the author says that definitely television and movies influence the behavior of a person. So daily we watch almost for 6 hours in front of a television, and not only we watch comedy, terror and lot of things which we see which really affects our behavior and changes our pattern of thinking. So in first paragraph he says, for that he supports with the points. So he says, first, television and motion pictures reinforce certain ideals and behaviors. So television and motion pictures, ideals means what?
certain your, your principles, or same thing, your values. Ideal means I have to live like this, I have to go, I have to carry on my life like this, I should not say lies, and all those ideals and behaviors. So they affect your ideals and behaviors. A case in point, an example, involves the pursuit of individual profit. So usually in movies you find the hero working as a poor laborer. At the end of the movie he becomes a very rich man. So it basically, the ideal is a poor man becoming a very rich man. That is profit, he earns profit. This is one ideal which is reinforced to the person whoever watches the movie. Popular entertainment as a rule equates personal virtue with monetary wealth and financial success. So in movies and television they say, only if you are rich, only if you are powerful, you are successful. The movies also says, isn't it, police inspectors, they are fighting with rowdy. Police inspector means you should be able to fight with rowdies. That is called a police inspector. So most of them want to be a police inspector. So here the popular entertainment as a rule says your monetary and financial success is the real success. The hero of a movie, in a movie the hero or a heroine of a movie, television drama, is more likely to be successful businessman. Generally you take 100 movies come, nearly 80 to 70 to 80% of movies are like the hero becoming very rich or successful. Then a poor but honest philosopher. You don't find any movie where a poor man is a hero of a movie. Usually the rich man becomes the hero or the poor man becomes rich. There is no place for philosophies over there. And the wealthy hero's personal virtues are apt to be presented as functions of his bank balance. So here generally all the movies goes in for saying that it is the personal success, that is the wealth, is the real success. So all the people who are watching the movies and televisions, they become material oriented. And coming here, he also says in this paragraph, next paragraph, in this manner it is difficult to hear the equation virtue is equal to money. So repeated constantly without adapting it. So to one extent or another, as one's own maxim means his principles, even if one has no conscious awareness of doing so, the result can be a gross overemphasis. Overemphasize means what? You are stressing it more, emphasize on material gain. So in the movie, only if you have Mercedes Benz car, Audi car, a bike and good ornaments, big house, bungalow, that is called success. That's what it is emphasized. Up to and including utter disregard for human life in pursuit of dollar. So everybody are back of money. Only if you have money, currencies in lakhs and crores, you are considered to be successful. So steady exposure to such messages can desensitize one to values other than increasing income. So entire life of a person who is watching television and movie where the hero says money is the only thing for being successful, then all of their behaviors changes and they pursue towards money. And coming here to the conclusion part, then there is stimulus. Stimulus means what? Stimulus means it makes you to get an interest to consume. Consume means what? To spend money, to buy products. Encouraging consumption is the business of modern entertainment. Modern entertainment, what does it do? It tries to make you to buy the product, sell the product, whether it is a cell phone or Motorola phone or Samsung television, which teaches that happiness is to be found in possession. Our television advertisement says you buy a Maruti car, you'll be considered to be a respectful person in society. You have an iPhone, your neighbor will respect you. Onida TV, if you have, you will be the envy of your neighbor. So the products are
sold in the minds of the people through television and movies. Some entire motion pictures and television specials are merely commercial messages for particular products. So most of the movies and most of the television advertisements are for products. So widespread is this practice that a viewer must make a conscious effort to resist the appeal of advertisements disguised as motion pictures. So through the movies they try to sell the product. So a viewer or the person who is watching television or movie should not be bothered about getting madly influenced with that product. So videos, entertainment and TV program, such is the power of ads disguised as entertainment in our time. So advertisements, ads are hidden behind the television programs. Advertisements are hidden behind the movies. It is just that they want to sell their product. So entire movie and entire television programs, it is all material oriented. It is giving wrong concept to the people who watch, and they are getting madly influenced. A fellow who watches the terror movie, he tries to think terrorizing others will give him respect in the society. So being a gangster in the movie, if the hero is depicted as a gangster, then whoever watches the movie, he or she wants to be like the hero. A heroine, a girl who seduces or loves. So young girls try to seduce the opposite sex, and they become they become exploited in the society. So my dear friends, so how do television and motion pictures affect your behavior? So this is the topic, and this writer has gone to say that, of course, definitely motion pictures and television has affected, has brought an influence amongst the viewers. So let us see our I.E.L.T.S takers, what do they say? Please come forward. Yeah, and you are writing an I.E.L.T.S examination in the month of December, I believe so, isn't it? So if you get a topic like this, what do you speak? If I get a topic like how do televisions and motion pictures affect your behavior or not, of course I'm going to tell about it's affecting my behavior, not only mine and also my my nephews and my family members and everyone. Because even though the televisions, for example, you can see the motion pictures compared to the television means you watch televisions more than 6 hours or 5 hours while you watching the serials, while the women are watching the serials and the boys are watching the matches. So it shows it is very more time to spend our free times by watching the televisions. In case if they are watching an entertainment by themselves, means they are addicting by watching the so much of advertisements and everything. While they are watching the advertisements, they are inspired, they have some resolutions, we have to bought that bike, so we have to work hard. So so we have to work hard. In that side we can see it has more advantages for all the men's and women's. At the same time it affecting the kids, because kids are also watching the horror movies, they are scaring at the night times, even though girls and young girls and boys are also scaring about the horror films. At the same time they are enjoying the comedy films. It has more advantages and more disadvantages. Like while watching a televisions, like singing dancing programs are conducting there. So our day by day our parents are deciding my child have to sing like this girl, so we have to our child have to learn some singing classes, dancing classes, so they join the kids. So it has some advantages for kids, at the same time they have some disadvantages for kids.
While watching the films, we don't know. For example, recently they released by the Katti movie. So the hero shows that the farmers are affecting by the MNC companies, that we don't know about the MNC companies and the farmers' lives and everything. But he showed. So the hero can adapting the farmers' mentality and farmers characters and everything, so that we can so that the output is comes very well, and so the city peoples can know, the MNC peoples can know it is affected by farmers. So then after that we cannot get any foods and we cannot get any fruits, vegetables and everything without the farmers helps, and they cannot crops, we cannot get anything from anything. So the movies sometimes it shows also the advantages, and it has at the same time again I'm saying it has more advantages and disadvantages, and influences the each and everyone characters. And thank you. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்து ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து அவர்கள் மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். இந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாட்டிலே சென்று வேலை செய்யலாம் அல்லது படிக்கலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு இது. ஆங்கிலத்திலே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 103க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதை போன்று கேள்விகள் வரக்கூடிய தலைப்புகள் பாருங்கள். ஹவு டு டெலிவிஷன் அண்ட் மோஷன் பிக்சர்ஸ், எப்படி டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சிகளும், மோஷன் பிக்சர்ஸ் என்றால் சினிமாக்களும், அஃபெக்ட் என்றால் பாதிப்புக்கு உண்டாக்குகிறது யோர் பிஹேவியர், உன்னுடைய செயல்பாடு, உன்னுடைய நடத்தை, உன்னுடைய குணங்கள். ஸோ டெலிவிஷனும் சினிமாவும் எப்படி உன் குணாதிசயத்தை, உன் நடத்தையை மாற்றுகிறது என்பது இந்த தலைப்பு. அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் டெலிவிஷனும் சினிமாவும் நிச்சயமாக என் நடத்தையை மாற்றவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த கட்டுரையை எழுதலாம் அல்லது பேசலாம். அல்லது சினிமாவும் தொலைக்காட்சிகளும் என்னுடைய குணத்தை மாற்றி இருக்கிறது, மற்றவர்கள் குணத்தை மாற்றுகிறது என்று தலைப்பின் கீழே நீங்கள் கட்டுரையை எழுதலாம். ஸோ எதை எழுதினாலும் நீங்கள் யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு சப்போர்ட் யுவர் ஆன்சர். நீங்கள் உங்களுடைய பதிலுக்கு ஆதரவாக குறிப்பிட்ட விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த முன்னுரையில் பாருங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கிறார். மூவிஸ், சினிமாக்களும் அண்ட் டெலிவிஷன் ஆர் among the leading influences on a person's behavior. ஸோ முதல் லைன்லேயே எழுதியிருக்காரு, சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இவைகள்தான் லீடிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனையை ஆதிக்கம் அடைய வைக்கிறது. ஆன் ஏ பர்சன்ஸ் பிஹேவியர், அவனுடைய நடத்தை, குணங்கள் அனைத்தும் இந்த சினிமாக்கள் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சிகள் மூலமாகவும் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் மாறுகிறது அல்லது அவளுடைய குணாதிசயங்கள் மாறுகிறது என்று இந்த கட்டுரையை ஆரம்பிக்கிறார். an individual may spend 6 hours per day, ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 6 மணி நேரம் டெலிவிஷன் முன்னாடி தன்னுடைய நேர காலத்தை செலவழிக்கிறார். ஆர் ஈவன் லாங்கர், சில நேரங்கள் அதற்கு மேலாகவும் செலவழிக்கிறார். ஆன் an average, ஒரு சராசரியாக in front of a television set or a video player, ஒன்று வீடியோ மூலமாக சினிமா பார்க்கிறார் அல்லது தொலைக்காட்சி மூலமாக தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறார். வாட்ச் எனிதிங் ஃப்ரம் சிச்சுவேஷன், எது வேண்டுமானாலும் பார்க்கிறார். சிச்சுவேஷனல் காமெடிஸ் என்றால் என்ன, நகைச்சுவை காட்சிகளை பார்க்கிறார். டெரர், ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ் என்றால் என்ன, பேய் படங்களையும் பார்க்கிறார். திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த அனுபவம் கான்ஸ்டிடியூட் அடங்குகிறது ஏ பவர்ஃபுல் டெய்லி, தினந்தோறும் இன்டாக்ட்ரினைசேஷன் என்றால் என்ன, அவனுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய கொள்கை கோட்பாடுகளை மாற்றுகிறது. அண்ட் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதனுடைய ஆதிக்கம் மே ஆல்டர் த வியூவர்ஸ் திங்கிங், அந்த டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடியவன், சினிமா பார்க்கக்கூடியவனுடைய சிந்தனைகளை மாற்றுகிறது. அண்ட் பிஹேவியர், அவனுடைய நடத்தையையும் மாற்றுகிறது. இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ், பல வகைகளிலே.
ஸோ டெலிவிஷன் மூலமாகவும் சினிமா காட்சிகள் மூலமாகவும் ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்கள், நிகழ்ச்சிகள், செயல்பாடுகள் மாறுகிறது என்று இவர் ஆணித்தரமாக தன்னுடைய முன்னுரையிலே சொல்கிறார். அதற்கு விளக்கங்களாக, உதாரணங்களாக முதலாவதாக டெலிவிஷன், தொலைக்காட்சி அண்ட் மோஷன் பிக்சர்ஸ், சினிமா படங்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் ரீஇன்ஃபோர்ஸ், மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறது certain சில ஐடியல்ஸ் என்றால் என்ன, கொள்கை கோட்பாடுகள் அண்ட் பிஹேவியர், நடத்தை, ஒரு மனிதனுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளையும் நடத்தையும் மாற்றி சொல்கிறது. a case in point என்றால் உதாரணமாக involves the pursuit of individual profit. பொதுவாகவே சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இண்டிவிஜுவல் ப்ராஃபிட் என்றால் என்ன, தனி நபர் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக, பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி அடைந்தால் தான் வெற்றி அடைகிறான் ஒரு மனிதனோ ஒரு ஆணோ பெண்ணோ என்று தொலைக்காட்சியிலே காண்பிக்கப்படுகிறது, சினிமாவிலே காண்பிக்கப்படுகிறது. பாப்புலர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ் எ ரூல், பாப்புலர் பிரபலமான என்டர்டெயின்மெண்ட் என்றால் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் ஆஸ் எ ரூல் சட்டமாக வருகிறது. ஈக்குவேட்ஸ் பர்சனல் வெர்ச்சு வித் மானிட்டரி வெல்த். அப்படி என்றால் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வெர்ச்சு, கொள்கை கோட்பாடு என்பது அவன் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை, வசதிகளை பொறுத்து ஃபினான்ஷியல் சக்சஸ், கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்தால் தான் அவன் வெற்றி அடைந்தவன் என்பதை சினிமாவும் டெலிவிஷனும் காண்பிக்கிறது. த ஹீரோ ஆஃப் எ மூவி ஆர் டெலிவிஷன், ஒரு படத்தினுடைய கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி, drama is more likely to be more likely to be a successful businessman. பொதுவாகவே ஒரு படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாநாயகனோ கதாநாயகியோ அந்த படத்திலே மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு வியாபாரியாக ஒரு வேடத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். தேனேப்போர், அவன் ஏழையாக இருப்பதை விட ஒரு பணக்கார குணாசித்திர வேடத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பட் ஹானஸ்ட் பிலாசபர், நேர்மையான எளிமையான ஏழ்மையான குணச்சித்திர வேடங்களுக்கு அங்கே மதிப்பில்லை. And the wealthy hero's personal virtues are apt to be presented as a function of his bank balance. ஒரு கதாநாயகனுடைய வெற்றி என்பது அவனிடம் இருக்க, அந்த படத்திலே அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய வசதிகள், கார், பைக் போன்றவற்றை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார். So in this manner, இந்த முறையிலே it is difficult to hear the equation. ரொம்ப கஷ்டம். ஏழை வெற்றி என்று வராது, பணக்காரனாக இருந்தால்தான் வெற்றி என்ற ஒரு தாரக மந்திரத்தை பார்க்கிறோம். virtue, கொள்கை என்பது பணம், பணம் இருந்தால்தான் வெற்றி என்று சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சிகளும் பார்க்கிறோம். ரிப்பீட்டட், கான்ஸ்டன்ட்லி, தொடர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது, வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் பணம் இருக்க வேண்டும், பணம் இருந்தால் ஒரு நபர் வெற்றி அடைந்தவர் என்று பார்ப்பவர் மனதிலே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது, without adapting it to one extent or another as one's own maxim, இது ஒவ்வொரு தனி நபருடைய மனதிலே ஆழமாக பதிந்து அதுதான் வெற்றி என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. Even if one has no conscious awareness of doing so, ஒருவன் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று லட்சியம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவன் மனதிலே ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது, பணம் இருந்தால்தான் வெற்றி அடைவாய் என்று. The result can be a gross overemphasis on material gain. The result, அதனுடைய விளைவுகள் என்ன? gross என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிகமாக. ஓவர் எம்பசைஸ் என்றால் என்ன? மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாய். on material gain என்றால் என்ன? பணம் காசு, பணம் காசு, சொத்து சுகம் கார் என்று அந்த பொருளாதார லாபத்திற்காக உன் மனதை அதிகமாக செலவழிக்கிறாய். up to and including utter disregard for human life. மனித வாழ்க்கையிலே பணம் தேவைதான், ஆனால் பணம் தான் வெற்றி என்பது ஒரு மூடத்தனமான நம்பிக்கை. பணத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களில் நிறைய சந்தோஷங்களும் மகிழ்ச்சிகளையும் பெறக்கூடிய அந்த அரிய விஷயங்களை டெலிவிஷனும் தொலைக்காட்சியும் சினிமாக்களும் சொல்வதில்லை. in pursuit of a dollar, ஆகையால் பணம் பணம் என்று பணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் மனிதர். steady exposure to such messages, இந்த தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய படங்களும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய தொலைக்காட்சி காட்சிகளும் இந்த பணத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக வரும் பொழுது கேன் டீசென்சிடைஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனை
உணர்ச்சியற்றவனாக மாற்றி விடுகிறது. ஒன் டு வேல்யூஸ் அதர் தென் இன்க்ரீசிங் இன்கம். பணத்தை சம்பாதிப்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமே முக்கியம் இல்லை என்கிற ஒரு மனநிலையை ஒரு மனிதனுக்கு உண்டாக்கி அவனை உணர்ச்சி அற்ற ஒரு மனிதனாக உருவாக்குகிறது. ஸோ இறுதியாக இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்டில் தென் தேர் இஸ் ஸ்டிமுலஸ். ஸ்டிமுலஸ் என்றால் என்ன? ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய, உந்துதல் கொடுக்கக்கூடிய, ஆர்வத்தை உண்டாக்கக்கூடிய. தென் தேர் இஸ் ஸ்டிமுலஸ் டு கன்சியூம். கன்சியூம் என்றால் என்ன? நிறைய பொருட்களை வாங்க வேண்டும், நிறைய உணவுகளை வாங்க வேண்டும். கேஎஃப்சி என்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சினிமாவிலே காண்பிக்கிறார்கள். நாமும் கேஎஃப்சிக்கு போக வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஒரு பைக்கை அந்த நிறுவனம் கதாநாயகன் ஓட்டுவது போல காண்பிக்கிறார். அந்த பைக்கை வாங்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நுகரக்கூடிய தன்மையை அதிகப்படுத்துகிறது மனிதர்களிடம். ஸோ என்கரேஜிங் கன்சம்ஷன் இஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மாடர்ன் என்டர்டெயின்மெண்ட். நவநாகரிக பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் இன்றைய காலகட்டத்திலே மனிதன் பொருளை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் படங்களும் சினிமாக்களும் எடுக்கப்படுகிறது. விச் டீச்சர்ஸ் தட் ஹாப்பினஸ் இஸ் டு பி. இந்த படங்களும் சினிமாக்களும் என்ன சொல்கிறது? ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம் என்பதே இஸ் டு பி ஃபவுண்ட் இன் பொசஷன்ஸ். பொருட்களை சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது மட்டுமே சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்கிற ஒரு தவறான ஒரு கருத்தை மக்களிடம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சம் என்டையர் மோஷன் பிக்சர்ஸ் அண்ட் டெலிவிஷன், ஏகப்பட்ட சினிமா படங்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் ஸ்பெஷல்ஸ் ஆர் மியர்லி கமர்ஷியல் மெசேஜஸ். கமர்ஷியல் மெசேஜஸ் என்றால் என்ன? பொருட்களை நீங்கள் வாங்க வேண்டும், பொருளாதார ரீதியாக பணம் ஒன்றே குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடிய தகவல்களை ஃபார் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ், ஒரு சில பொருட்களை வியாபாரம் பண்ணுவதற்காகத்தான் இருக்கிறது. ஸோ ஆகையால் வைட் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? அனைத்து இடத்திலும் பரவி இருக்கக்கூடிய இதுதான் இஸ் த பிராக்டிஸ் தட் எ வியூவர் மஸ்ட் மேக் ஏ கான்ஷியஸ் எஃபர்ட். பார்ப்பவர்கள், டெலிவிஷன் பார்ப்பவர்களும் சினிமா பார்ப்பவர்களும் கான்ஷியஸ் என்றால் என்ன? விழிப்புணர்வுடன் எஃபர்ட், முயற்சி எடுக்க வேண்டும். டு ரெசிஸ்ட் என்றால் என்ன? தவிர்க்க. த அப்பீல் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், விளம்பரங்களுடைய விளம்பரத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக, உணர்ச்சி பூர்வமாக அந்த பொருள்களின் மேல் நீங்கள் காதல் வயப்படக்கூடாது. டிஸ்கைஸ் அதெல்லாம் மறைந்திருக்கிறது ஆஸ் ஏ மோஷன் பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் அண்ட் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராமும், டிவியும், சினிமா படங்களும், வீடியோ பிளேயர்ஸ்களும் அனைத்தும் பொருட்களை மையமாகவே வைத்திருக்கிறது. சச் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆட்ஸ். இவைதான் விளம்பரத்தினுடைய யுக்திகள், விளம்பரத்தினுடைய சக்திகள். டிஸ்கைஸ்ட், மறைந்திருக்கிறது. ஆஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் அவர் டைம், நம்மளுடைய காலகட்டத்திலே அது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனமாக, பொருட்களை விற்கக்கூடிய ஒரு மீடியாவாக வருகிறது. சினிமாவும் டெலிவிஷனும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இது பொருட்களை விளம்பரம் படுத்துவதற்காக மட்டுமே என்று இந்த தலைப்பிலே இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இதற்கு எதிராகவும் சொல்லலாம், இல்லை டெலிவிஷனும் சினிமாக்களும் மக்கள் மனதை ஒன்றும் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணவில்லை என்று சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளின் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. So both are British and American oriented examination, checking your ability to your reading, writing and listening and speaking in your English skills. And we have come here for the writing and speaking skill development. Lingua Forum essays, Dream Tech publication, these essays have been taken from, and the video number is 104. So in IELTS you may get a question where you have to write for almost 250 words, and in section 2 you may get a topic where you have to speak for nearly 2 minutes, and after that the questions will be discussion oriented question between the examination and the candidate. So coming here, these type of questions, agree and disagree questions. Suppose you get a topic like this: when many people visit a place, a new place, generally people like to go and visit various places. So as they go and visit the new place, they stop at a museum there. The first place where they like to go and see, want to know about the town or the city or the country, they just halt at the museum to find out about the cultural importance of the city. So why do you imagine people stop at museum? Use specific examples and reasons to explain your answer. So you go to Rome and or you go to France.
So museum is the right place to know much about the country, their civilization, their culture. So is it so? So the questions asks you, is it so? Why people? Or are the people going there and visiting the museums first? So here the writer goes in for writing like this. What he says is, when people visit a new place, whenever they go and see a new place, they may make a local museum their first stop, because it provides a quick and entertaining introduction to the area. So the writer says the first place where they allow to visit is the museum, because it is quite entertaining and you get an introduction of that area. A town's museum probably contains and exhibits about the town's history. Of course, the museum exhibits or tells about the town's history, its major industries and its people. So such a museum may actually be the chief attraction of a town. So the chief attraction of a town is the museum. A town museum is also a good place to collect literature about the town and seek recommendations on sites to visit. So it'll just give you an idea. What are the places where you can go and visit and learn much about the country or the city, and things to see while we are there. So in introduction part, almost in 6 lines, he has said that the first place the people love to visit in a new town or a new city or a new country is the museum, where the museum tells you about the literature, about the culture, about the important sites in and around that place. So next, for that he goes in for further saying the examples like many museums are devoted to specific topics. So what are the museum? You have different arenas, different sections which are completely devoted for those topics. There are museums of minerals. So the museum says what are the minerals are there in their country, about the monsters, about the whaling, about the stamps, about the food, about the nuclear weapons, and practically anything else one can imagine. So a museum is the right place, says about all. A highly specialized museum can provide a whole day's entertainment and instruction. So we live in a city called Chennai, isn't it? In Chennai, do you have museums? Have you visited museums? Egmo Museum, isn't it? You can find a lot of things over there. Have you visited the Egmo Museum, sir? It's quite a big museum we have, right? Pondicherry also you have visited. Good. So here comes here. See, the people have already visited museums. So coming here, moreover, a museum is a good place to go for relaxation and reflection. So museum is a place not only for entertainment, not only for gathering information, not only knowing about the town, about the importance of the city, about the literature. It's also a place for relaxation and reflection, because museums are usually quiet places. Museums are quiet places. People don't shout like in beaches or in malls or in theaters. So it's a quiet place. They provide an excellent environment for escaping the tumult and distraction of everyday life for a while. So there's a mad crowd in the city. So museum is a place where people are quiet, each observing and learning certain things. So it makes us to escape from this so turbulent day-to-day affairs. So many museums are located in attractive suburban or rural settings which are themselves worthwhile places. So generally the museums are located in suburban, means out of the town, where it's quiet and calm to visit. A few hours spent at museum may be the most refreshing way to spend one's time. So good way of spending time is going to the museum, since it is mostly it is in suburban area, quiet, calm, so not much of noise. So coming here, finally comes to a conclusion by stating that also a museum adds a certain dimension to history that is unavailable by any other means. So to know about the history of the city,
Nothing else can equate with museum, where you can see all the live things, everything with except with the proof. So it's one thing to read about sea mines used at sea in World War II. So by reading the books, of course, you can learn about the history. See, in World War II, they used sea mines, for example. But much more impressive to see one on display. When you see on display, you heard about various, the Hiroshima, Nagasaki, the plane which bombarded. When you go and see the plane by itself, when you can read, but you can see also, then various things in World War II and World War I, or Mahatma Gandhi's, the dress which is displayed, what are the dresses which he has worn, and his spectacles. So when you see directly, it gives you a live interaction. So big and black and minacking at a museum. Museum brings history to life. So museum is the place which brings life to the history. It brings the past to the present, lively. That may be a cliche, but it became a cliche only because it is true. It became a cliche because it is true. What do you mean by cliche? Often repeated statement. Okay, fine, my dear friends. Hope you are able to get it. So the topic here is, when people visit a new place, it is the museum is the first place where they go and visit. And why so? What for? Is it a good thing to see a museum? How museum is important? You can read history through the books, but when you go and watch or see the museum, you go to museum and see all the things there, you can find the history is coming back to life. So let us start with our I.E.L.T.S takers. Why don't you gentlemen come forward? You have to say which country you are coming from, and when are you taking your I.E.L.T.S examination. Then regarding this topic, you have to say what's your opinion. Yes. Hi, I am Jaydeep Shivraj. I am taking my I.E.L.T.S in November end, and I am taking for the country Australia. And speaking about the topic about museums, yeah, I have been to few museums in my lifetime. One in Chennai, Egmore, and one placed in Pondicherry. As per my view, going to a museum is equivalent to reading hundreds of books. So I am not a great reader of books, okay. But whenever you go into a museum, it gives you a live example of whatever has happened in the town or in the city which the museum is placed. It's give you a insight of what is in and around the city and the history of the city. Whoever has lived in the past, the famous persons, those guys, whoever lived in the city, the articles used by them, for example, the clothes used by them, maybe the books written by them, these were present in the museum, and it gives a complete view about what are the sites in and around the museum, the old pictures about the cities, which might have changed a lot in the current environment, and the furnitures, the old furnitures which were used in the past, like the chairs, and some of the wooden furnitures, the kitchen items like pots. These kind of things can be seen in the museum, and the culture of that particular city, it can be visible at the museum. Thank you. You have to say about your name, about your qualification, which country you are planning to go, and you have to say about this topic. My name is Lakshmi Narayanan. I am planning to go UK, and my qualification is ME. And if you go to questions like this, agree and disagree, I go for agree of this topic because the museum is a very interesting topic. And whenever you discussed this music, I imagine that the film is Night at the Museum. It's a very realistic movie.
If you saw that movie, means in that there is a lot of things, past things has come in front of eyes of our present. If a dinosaurs they are having a statue, at the night time, that person's eyes, that persons can view how the dinosaurs is run and what the dinosaurs are done at past ages. That's a very interesting, and that's a real-time example for today's museums. And a lot of museums is that when you go to Ooty, that is a tea museum is there, and from that all that entrance, when you go for hills, Munnar, Ooty, or some other interesting spots. If you come to Chennai, there is every place is having a museum. When you are entering to the city, or when you enter into the, some spot of cities, you can visit the museums, and that from that museums you can see what are the first things happen in that city, happen in that place. For example, you go for Ooty, there is a tea estate. You can find the famous of Ooty is a tea. If you go for top slip, there is an animals museum is there. At entrances that they are having, you can find what was happening, what was things happened in that top slips, or in that places by kind of museums. I am support for museums. Thank you, sir. Hello. Hello, I'm Tubden and I'm BTech graduate and I was planning for Australia. So today we got the topic like museum. So it is true, when one tourist can find out that place is having museum, they prefer first first when one can find that that state is having a well-known museum, means they will go for it because they wanted to know about the histories, about the peoples, the village, and the things what they have used in a Stone Age period. So, and other thing is like they wanted to know the what happened in these places, the things they have used in their old age, and they will not only for those things, they will go for their relaxations and for the incidents what happened earlier. Thank you so much. நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் I.E.L.T.S and TOEFL ட்ரைனிங் சென்டர். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில பயிற்சி. இந்த பரீட்சையின் மூலமாக உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்களுடன் நீங்கள் வெளிநாட்டில் படிக்கச் செல்லலாம், வேலைக்கு செல்லலாம். அதை போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய ஆங்கில திறன் ஆய்வு பரீட்சை. இதுவும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போவது ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 104க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த I.E.L.T.S டாஸ்க் 2ல் எழுத வேண்டிய ஒரு பரீட்சை வரும். அப்பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதை போன்று பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை கொடுப்பார்கள். அந்த கட்டுரையின் சார்பில் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத வாக்கியங்கள், விவாத கேள்விகள் எழுப்பப்படும். அதற்கு நீங்கள் பதில் அளிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். உதாரணத்துக்கு இங்கே வரக்கூடிய தலைப்பு, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு, when many people visit a new places, அநேக மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது they stop at a museum, அவர்கள் அந்த அருங்காட்சியகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காட்சி பொருளாக, வரலாற்று சின்னங்களை காட்சி பொருளாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்வார்கள். Why do you imagine, ஏன் நினைக்கிறாய், நீ நினைக்கிறாய், people stop at museums, எதற்காக மக்கள் அருங்காட்சியகத்திற்கு
இடத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நீ குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன், ரீசன்ஸ் விளக்கங்களுடன், காரணங்களுடன் நீ இந்த கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இப்போ இந்த தலைப்பினுடைய அர்த்தம், மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடத்தினுடைய அருங்காட்சியகத்திற்கு முதலில் செல்கிறார்கள். ஏன் அங்கு செல்கிறார்கள், எதற்காக செல்கிறார்கள் என்பதை உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். when people visit a new place, மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இங்கிருந்து டெல்லி செல்கிறோம். they may make a local museum their first stop. அவர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உள்நாட்டு அருங்காட்சியகத்திற்கு முதல் செல்கிறார்கள். பிகாஸ் ஏனென்றால் it provides a quick and entertaining introduction. அது ஒரு வேகமான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது. அந்த இடத்தை பற்றி அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடத்தை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை அந்த அருங்காட்சியகம் கொடுக்கிறது. A town's museum probably contains and exhibits about the town's history. ஒரு ஊரினுடைய அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த ஊரை பற்றிய வரலாற்றை சொல்லுகிறது. இட்ஸ் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அந்த ஊரினுடைய தலை சிறந்த தொழிற்சாலைகளை பற்றி சொல்லுகிறது. அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள், அந்த நாட்டினுடைய மக்களை பற்றி அந்த அருங்காட்சியகம் சொல்கிறது. such a museum may actually be the chief attraction of a town. அந்த ஊரினுடைய தலை சிறந்து கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய ஸ்தலமாக, இடமாக இந்த அருங்காட்சியகம் இருக்கிறது. A town museum is also a good place to collect literature. ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது நல்ல கலை விஷயங்களை, கலை களஞ்சியங்களை சேகரிக்க முடிகிறது. About the town and seek recommendations on the sites to visit and things to see while we are there. மேலும் அந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்லும் பொழுது வேறு எந்தெந்த இடங்களுக்கு செல்லலாம் என்ற குறிப்புகளை அந்த அருங்காட்சியகத்திலே நாம் பார்க்க கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறோம். அடுத்த பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது many museums are devoted to specific topics. அநேக அருங்காட்சியகங்கள் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி படிக்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. there are museum of minerals. அப்போ சில அருங்காட்சியகம் மினரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. மான்ஸ்டர்ஸ், வேலிங், அப்புறம் மீன்களை பற்றி, கடல் மீன்கள், வேல் என்று சொல்லக்கூடிய திமிங்கலத்தை பற்றியும், ஸ்டாம்ப்ஸ், முத்திரை தாள்களை பற்றியும், ஃபுட், உணவை பற்றியும், நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ், அணு குண்டுகளை பற்றியும், அண்ட் ப்ராக்டிக்கலி எனிதிங் எல்ஸ் ஒன் கேன் இமேஜின். என்னென்ன நீ கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறாயோ அந்த அத்தனை விஷயங்களையும் அருங்காட்சியகத்திலே நீ பார்க்கலாம். A highly specialized museum can provide a whole day's entertainment and instruction. ஒரு அருமையான, ஒரு சிறந்த, ஒரு தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த, தனித்திறன் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் நீ அறிய வேண்டிய விஷயத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் அடுத்த பத்தியிலே moreover a museum is a good place to go for relaxation. ஓய்வெடுப்பதற்காக அருங்காட்சியகம் செல்வது மிகச் சிறந்தது. பிகாஸ் மியூசியம்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி குவைட் பிளேசஸ். அருங்காட்சியகங்கள் எப்பொழுதும் அமைதியான இடங்களாக இருக்கிறது. they provide an excellent environment for escaping the tumult and distraction. அப்போ கூட்டம், குழப்பம், கூச்சம், சத்தம் இவைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக தகுந்த இடம் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப் ஃபார் எ வைல். கொஞ்ச நேரமாகுவது அமைதியாக இருப்பதற்காக செல்லக்கூடிய இடம் அருங்காட்சியகம். மெனி மியூசியம்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் அட்ராக்டிவ் சப்பர்பன் ஆர் ரூரல் செட்டிங்ஸ். அநேக அருங்காட்சியகங்கள், சப்பர்பன் என்றால் என்ன, ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமாக, ரூரல் செட்டிங்ஸ் என்றால் கிராமப்புற பின்னணியிலே, which are themselves worthwhile places. அவைகளை பார்ப்பதற்கு சிறந்த இடங்களாக இருக்கிறது. to visit. A few hours spent at museum, ஒரு சில நேரங்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் செலவு செய்வது மேபி த மோஸ்ட் ரிஃப்ரெஷிங், அது புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வே டு ஸ்பெண்ட்ஸ் ஒன் டைம். ஸோ டிமுல்ட் என்றால் தொந்தரவுகள், சத்தங்கள், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்றாலும் தொந்தரவுகள். ஸோ இறுதி பத்தியிலே ஆல்சோ ஏ மியூசியம் ஆட்ஸ் எ சர்டன் டைமென்ஷன் டு ஹிஸ்ட்ரி. மேலும் அருங்காட்சியகம் வரலாற்றை பற்றி ஒரு பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. தட் இஸ் அன்அவைலபிள் பை எனி அதர் மீன்ஸ். வரலாற்றை பற்றி புஸ்தகங்களில் படிப்போம், ஆனால் இந்த அருங்காட்சியகங்கள் நேரடியாக வரலாற்றை பிரதிபலிக்கிறது. இட் இஸ் ஒன் திங் டு ரீட் அபவுட் சீ மைன்ஸ். கடலிலே மைன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் அணுகுண்டுகளோ கடலை
தொலை போட்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட்ஸை பற்றி வரலாற்று புஸ்தகங்கள் படிக்கலாம். இந்த உலகப்போரில் ரெண்டாவது உலகப்போரில் நடந்த அந்த மைண்ட்ஸை பற்றி புஸ்தகங்களில் படிக்கலாம். ஆனால் பட் மச் மோர் இம்ப்ரெசிவ், மேலும் அது நமக்கு அதிக அளவிலே மன சந்தோஷத்தை அளிக்கும். டு சி ஒன் ஆன் டிஸ்பிளே, அது நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது அது மிக சந்தோஷத்தை அளிக்கும். டினோசரை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் வரலாற்று புஸ்தகங்களிலே. அதே டினோசரஸை பற்றி அருங்காட்சியகத்திலே அதனுடைய எலும்புகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் வரலாற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது போல உணர்கிறோம். பிக் அண்ட் பிளாக் அண்ட் மினாக்கிங் அட் எ மியூசியம். மியூசியம்ஸ் பிரிங் ஹிஸ்டரி டு லைஃப். அருங்காட்சியங்கள் வரலாற்றை உயிரோட்டமாக கொண்டு வருகிறது. தட் மே பி எ கிளிஷ் என்றால் என்ன, அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். பட் இட் பிகேம் எ கிளிஷே ஒன்லி பிகாஸ் இட் இஸ் ட்ரூ. அது உண்மையாக வருகிறது, ஏனென்றால் உண்மை. அருங்காட்சியகங்கள் வரலாற்றை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மேலும் பல தலைப்புகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it's British Australian Cambridge University joins together to conduct this examination. TOEFL conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking. It's a test. According to the score you get admitted in foreign universities of English speaking countries, or you can go in for a job. So here we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays were taken from Lingua Forum Green Tech publication. Video number is 105. In I.E.L.T.S in task 2, you are supposed to write an essay of almost not lesser than 250 words. And in speaking task, they give a topic like this. You have to speak for almost 2 minutes. Based on this topic, they go in for a discussion-oriented questions. So here, these type of questions, agree or disagree questions. A topic is given, and you are asked to say whether do you agree with this topic or do you disagree with the topic. The topic here is, what's the topic? You have to read the questions very carefully, and your answer should be based on the question. You shouldn't deviate from the question. The question, be careful. Neighbors are the people who live closest to us. Everybody agrees, isn't it? You cannot live alone. You have to live with people. So in a society, in a place where you live, you find people living next to you, close to you. What are the qualities that you think make a person a good neighbor? Use specific examples and reasons to explain your answer. So neighbors are living next to you. So what type of qualities do you expect your neighbors to have? This is the question. Read the question. See how the writer has written. The writer has gone for an essay. So he goes within 4 lines of introduction part. So what he has told. Poet Robert Frost. The poet Robert Frost wrote that good fences. What do you mean by fences? The wall which is in your campus, which demarks your place to other place or to your neighbor's place. So fence is a area which says that it all belongs to you. So fence is something. It may be a wall, it may be with iron rods. You can place a fence, so telling that that particular area belongs to you. So fences made good neighbors. Good fences made good neighbors. In other words, he says a neighbor should be close but not too close. A neighbor should be close but not too close. A neighbor should know when his presence is wanted. So during the times of wants, the neighbor is needed, and when it is not, he is not needed. So where his property ends and your begins. So there should be a clean mark, your property and his property. There's a mark. So only when needed, he has to come. If not, he should not be there.
So, and how to lead his life while letting you lead your own. You have to live your life and he has to lead his life. He shouldn't disturb you and you shouldn't disturb him. This is what Robert Frost has said. Fences made good neighbors. So coming here once again, he says the qualities of the neighbors. First, being a good neighbor means having a correct perception of territory. So, a good neighbor means, the perception means what? The view. What is exactly his territory and what is your territory. A good neighbor respects others' property. So, usually the fight happens between the neighbors for their property. So, here he has to respect your property. He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. You shouldn't unnecessarily come to your place. Nor if he has dogs or livestock. His dogs are there, livestock may be cow, certain animals he may be bringing up. So it shouldn't come to your territory. Doesn't let his animals roam. A good neighbor will also keep his property decently maintained. So you keep your property well. If your neighbor he doesn't keep his place clean and neat, then it will be looking awkward. So he has to keep his property clean and neat so that an untidy appearance will not detract from his neighbor's property. So it should be a decent and tidy appearance should be there. So this is what he says, the qualities of a good neighbor. Then he says second quality, a good neighbor respects others' privacy. Very important, isn't it? Privacy. So a neighbor is there, usually in apartments and in the flats. What do you find? They put a loud music disturbing others. They fight each other. They disturb the neighbors. So the privacy should be maintained. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. Hospitality means what? Giving the warmthness, giving his you are giving your the pleasantries. You shouldn't misuse your hospitality. He would rather be seen to seldom, rarely, than too often. So you should not be too often coming here to your home. You should be rarely seen. He is neither rude nor abusive. He should not be rude. His character should not be rude behavior. He should not abuse you also. When he has a disagreement with a neighbor, he should not abuse or he shouldn't be rude. He tries to settle the matter calmly and politely. So whatever the problem is, either water problem or electricity problem or animals coming to your place or sounds or noise or whatever it is, it should be amicably settled. He should not be rude and he should not be abusive. If he has strong personal convictions, what do you mean by personal convictions? Certain values, certain principles, he thinks that is what is great about him. Then he usually keeps them to himself. So whatever it is, convictions, or he thinks certain principles, values, it has to be within himself. He should enforce his principles and his convictions on others. And tries to avoid offense. So he should not force others to behave as he on belief systems. So coming to the short, a good neighbor means being attentive Yes, I'm Lavanya. Actually, I completed BA Aeronautical Engineering. I plan to go UK in the month of February. So I plan to write the I.E.L.T.S exam in the month of November end. And now he given topic is neighbors are the people who live closest to us. What are the qualities that you think make a person a good neighbors? In my point of view, they should be help for us
and the neighbor should be friendly, and they should not see any partialities between the neighbors, and each and everyone should even though they are sharing their foods, and they should not see they are vegetarian, we are non-vegetarian and all. Whatever it is, we are the peoples, we are the humans, we have to adjust it with them. Wherever we go, we have some neighbors, and so we have to friendly with them, so that they will be help for us while we are in sick. And at the same time, in case the thieves or came in surroundings, apartments like that, means the neighbors will be help for us, they will be call the police and save us and everything. And one more thing is, the sometimes the Brahmins and everyone's seeing they are non-vegetarians, so you should not play with the children like that. We should avoid that, because from the childhoods we should not maintain that thought in our children, because they are kids, so so from the kids they have to learn, we have to teach them that that is not you should not do that, you should mingle with the other children, you should play, you should not see any religions, you should not see any caste and all. So I decided each and every neighbor should be friendly with them. Thank you. In the I.E.L.T.S examination, I request her to speak about this topic. Good morning. Yeah, I supported the neighbors should be good. They should help us in our emergency situations, and they should not interfere in our personal matters. If they interfere in our personal matter, means we thought they are burden to us, and they must be treat us equally. Then only our children's play with them. And if we have good neighbors, means we overcome theft, murder, robbery. Likewise, today in most nuclear families there, if we have good neighbors, means they take care of children also, or they take care of our elders. Likewise, they help us, and then we can improve our society also. We share funds to celebrate some festivals, and we keep our surrounding clean. Likewise, then if good neighbors are present with us, our life will be pleasant. Otherwise they are not like that. And the bad qualities, they should not see with discrimination, like caste, rich people, poor people. Likewise, and they should not shout it for silly matters. They should not interfere our personal matters, and they should help us in our need. Speak about this topic. Good morning. Actually, for some people, neighbors can mean the person makes some trouble, and for some people, neighbors can mean the relatives or friends. And neighbors is is very important thing in everyone's life, and they should be very caring when their needs in time. And when there is an emergency like a fire or earthquake, in such type of situation, they should come and they should help others, and they should not be in a selfish manner. So I suggest that neighbors they should come and help others in all possible ways. நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இரண்டும் சர்வதேச அளவிலான பரீட்சை. உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 105 பார்க்கிறோம். இப்போ தலைப்பு, நெய்பர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ லிவ் க்ளோசஸ்ட் டு அஸ். பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தான் நம்முடன் அதிக நெருக்கத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தட் யூ
think make a person a good neighbor? பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு நீ விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். ஸோ தனித்தோப்பு காடாகாது, தனி வீடு ஊராகாது என்று சொல்வார்கள். அதை போன்று போயட் ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட், கட்டுரையாளர் அல்லது கவிஞர், அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, wrote that good fences, fences என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது சுவர், ஒரு எல்லையை சுவராக மதிர்ச்சுவர் என்று சொல்கிறோம். குட் ஃபென்சஸ், நல்ல மதிர்ச்சுவர்கள், மேக் குட் நெய்பர்ஸ், நல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை உருவாக்குகிறது என்று சொல்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், வேறு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், a neighbor should be close, உன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உன்னுடன் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் டூ க்ளோஸ், ஆனால் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாது. A neighbor should know when his presence is wanted. ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர், அண்டை வீட்டுக்காரர் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுகிறார், and when it is not, எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுவதில்லை. Where is property ends, எங்கே அவருடைய சொத்துக்களினுடைய எல்லை முடிவடைகிறது, and yours begins, எதிலிருந்து உன்னுடைய சொத்து ஆரம்பம் ஆகிறது. And how to lead his life while letting you lead your own, எப்படி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையையும் நீ வாழ்வதற்கு அவர் உதவியாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த முன்னுரையிலே அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடைய குணாதிசயத்தை சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும் 2 முக்கியமான கருத்துக்களுடன் சொல்கிறார். அடுத்தது மேலும் அவர் உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது, ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக, being a good neighbor means having a correct perception of territory. ஒரு பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும். பர்செப்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி என்றால் என்ன? அவருடைய எல்லை எதுவரைக்கும் அவருடைய எல்லை இருக்கிறது, அவருடைய வீட்டினுடைய எல்லை. A good neighbor respects others' property. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்ற பக்கத்து வீட்டுக்காரரை மதிக்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. அவர் தேவையில்லாமல், wander என்றால் என்ன? எந்த காரணமும் இல்லாமல் உன்னுடைய நிலத்திலே அவர் காலடி வைக்கக்கூடாது. nor if he has dogs or livestock. dogs என்றால் செல்ல பிராணியான நாய்கள். லைஃப் ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஆடு மாடுகளை வைத்து இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆடு மாடுகளும் நாய்களும் உன்னுடைய இடத்திற்கு வரக்கூடாது. does he let his animals roam? A good neighbor will also keep his property decently maintained. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்து, தன்னுடைய வீடு, தன்னுடைய முன் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டம், இடங்களை எல்லாம் சுத்தமாகவும் அழகாகவும் பராமரித்து கொண்டிருப்பார். so that an untidy என்றால் என்ன? அழுக்கான, அசிங்கமான, மோசமான appearance, தோற்றம் will not detract from his neighbor's property. அந்த அசிங்கமாக வைத்திருக்கக்கூடாது, சுத்தபத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்துக்களை. மேலும் அவர் இரண்டாவதாக குணாதிசயத்தை என்ன சொல்லுகிறார்? A good neighbor respects others' privacy. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்றவர்களுடைய பிரைவசி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கைக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. hospitality என்றால் என்ன? உபசரிப்பு. பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய உபசரிப்பை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. abuse. He would rather be seen too seldom than too often. seldom என்றால் என்ன? அரிதாகத்தான் அவர் வீட்டுக்கு வர வேண்டும், அடிக்கடி அவர் வரக்கூடாது. seldom என்றால் அரிதாக. He is neither rude nor abusive. rude என்றால் என்ன? கோபக்காரராக இருக்கக்கூடாது. abusive என்றால் என்ன? திட்டும் குணாதிசயங்கள் உடையவராக இருக்கக்கூடாது. when he has a disagreement with a neighbor, உனக்கு முன் அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கும் மனம் ஒப்புதல் இல்லாத பொழுது ஒரு விஷயத்தில் அவர் அப்யூசிவ் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னை திட்டக்கூடாது. he tries to settle the matter calmly and politely. உனக்கும் பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரருக்குள்ள பிரச்சனையை அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் அந்த பிரச்சனையை முடிக்கக்கூடிய திறனுடையவராக இருக்க வேண்டும். if he has strong personal convictions என்றால் என்ன? கொள்கைகள், கோட்பாடுகள். உதாரணத்திற்கு அவர் சைவம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார், அல்லது இந்து மதம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார். அவர் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம், ஒரு சைவ பிரியராக இருக்கலாம், அசைவ பிரியராக இருக்கலாம். அவையெல்லாம் உன்னுடைய கொள்கைக்கு எதிர்மாறாக இருக்கலாம். he usually keeps them to himself. அவர் தன்னுடைய கொள்கையை தனக்குள் மட்டுமே வைத்திருப்பார்.
அதை தன் அண்டை வீட்டுக்காரர் மேல் உபயோகப்படுத்த மாட்டார். and tries to avoid offense என்றால் என்ன? திட்டுவது, தீண்டுவது. when he does not express them. அவர் தன்னுடைய கோட்பாடுகள், உனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை உன் அண்டை வீட்டுக்காரர் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த கோட்பாடுகளை வலியுறுத்தி உன்னையும் மாற்றுவதற்கு அவர் முயற்சிக்க கூடாது. இறுதியுரையிலே இன் ஷார்ட் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் a good neighbor means being attentive to others. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய அனைத்து விஷயத்திற்கும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் இன்குசிட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது. இன்குசிட்டிவ், மூக்கை நுழைத்து மற்றவர்கள் விஷயத்தை தீர ஆராய்வது, அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. He may observe that the couple next door is having loud arguments. பக்கத்து வீட்டிலே, அண்டை வீட்டிலே கணவனும் மனைவியும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But he doesn't try to intervene in the dispute. அவர்களுடைய சண்டை, டிஸ்பியூட் என்றால் சண்டையிலே இவர் நுழையக்கூடாது. unless his help is requested. அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை, அவருடைய அறிவுரை கேட்கும் வரை இவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனையிலே அவர்கள் தலையிடக்கூடாது. because he presumes, அவர் நினைத்து கொள்ள வேண்டும், other people are adults capable of resolving their difference. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தானே தீர்க்கக்கூடிய திறமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நாம் மூக்கை நுழைக்கக்கூடாது, அவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். independent but on good terms with one's neighbors. that is what a good neighbor should be. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் தன்னுடைய சொத்தை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய சொத்தினுடைய எல்லை எதுவரை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை தனக்குத்தானே வைத்திருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் உடையவராகவும் மேலும் பக்கத்து வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகளுக்கு தான் சென்று அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது, அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை. ஸோ இவைகள் தான் ஒரு அண்டை வீட்டுக்காரர்களுடைய நல்ல குணாதிசயங்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் பார்ப்போம். அதுவரை American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. So I.E.L.T.S is British oriented, Australian oriented and Cambridge University oriented. TOEFL, it is an American oriented examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking in English task. So writing and speaking skill development class. So we have come here to the Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 106. So dear friends, what qualities do you think make a person a good boss or supervisor? So what qualities do you think make a person a good boss or a good supervisor? See, everybody should work, and as we go for work, somebody is there to supervise you, somebody is there to manage you. So he is called a manager. Somebody who supervises you, he is called a supervisor. Somebody who gives you the salary, and he is the boss. So what are the qualities do you expect your supervisor or the manager or the boss should have? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So the topic, just see the question properly. What are the qualities do you expect your manager, your supervisor or your boss should have? So coming here, this writer has chosen what is the qualities, what are the qualities the manager should possess. So he says it's perhaps easier to say especially what a good boss shouldn't be than what a good boss should be. So he starts with a sentence saying, what are the qualities should the manager or a supervisor or boss should not have? That could be said in a better way rather than saying what the qualities should the manager or boss should have. Hope you are able to understand the first two lines. Then coming here he says, there are definitely some practices and policies a boss ought to avoid. He says certain things the manager, supervisor or boss should avoid, should
not have as his habit. What are they? One is threatening and intimidating style. What do you mean by threatening? You are trying to bring a scare. You are trying to threaten the employees. Or intimidating. Intimidating and threatening, almost both are the same type of words, synonym words. You are telling, if you don't do, I am going to dismiss you. If you don't do, I am going to fine you. If you don't do certain things, I am going to suspend you to the employees. He should not say like that. So, one of the quality a manager should not possess is threatening and intimidating style of management. So, his style of management shouldn't be threatening and intimidating. A manager who adapts, crack the whip. What do you mean by the crack the whip? Whip, you know. Whip is used to hit the horse to make it run, or trying to tame the animals. In a circus you can find a man having a whip to tame the tigers, to tame the elephant. That is whip. Crack the whip policy means, what is that crack the whip policy means? You are trying to force the employees to work. You are using force. So, who adapts a crack the whip policy towards work and workers is unlikely to succeed. He says a manager or a supervisor who has a policy of crack the whip means forcing the employees to work, it won't succeed. Such a policy is apt to produce, so these policies apt means what exactly? It produces resentment. What do you mean by resentment? Anger, disappointment, frustration among the employees. If you use the policy crack the whip policy, if you use the policy threatening and intimidating, it will produce resentment. Resentment means what? The employees are not happy towards their work. Then it goes in for mass resignations. Employees will go for mass resignations. Many will tell, okay, I am putting the paper, I am not satisfied with the job. And an actual loss of productivity. The employee will keep that boss manager statement in his heart, and he won't produce the goods and services rather than improved performance. So these type of policies, what are the policies? Threatening, intimidating, crack the whip policy. These policies will bring negative results. This is what he says in the first paragraph. And coming here to the second paragraph, what does he say? Another practice to avoid is favoritism. What do you mean by favoritism, sir? 10 people are working. The manager specially gives some performance to one of his employee because he belongs to his caste, he belongs to his religion, he belongs to his school, his whatever it is. So there should not be favoritism. When certain employees come to be seen as specially favored by their bosses, so boss specially takes care of certain employees. Morale in the office suffers. So entire all other people who are not given favoritism, they go against the manager. Just as the perception in the school, just like in the school, a certain student is the teacher's pet. In a classroom of 30, a teacher will like one boy or one girl. He or she is considered to be the teacher's pet. So what happens? It creates resentment, anger, disappointment among the other students. Even the suggestion of favoritism in an office. In an office, a manager should not have the quality of favoritism. He should not support any one employee. It may do serious damage to employees' motivation and work. So other employees, their motivation level, their involvement in the job, it suffers. Then coming here, likewise, next paragraph he says some other qualities. What are some other qualities he says? Making a particular employee the goat. What do you mean by making a particular employee the goat? Goat is used for what? For what? Cutting and eating biryani, eating as a gravy, eating mutton fry. So making a particular employee the goat means
The goat is a very innocent animal, isn't it? It doesn't know anything. But who's eating? The man who's cutting the goat, he sells and somebody else eats. So you should not make a particular employee the goat or person singled out for special harassment or blame. If 10, 20 employees are there, you don't like, manager doesn't like one employee, always he should not scold on that particular employee. The manager should not, or the boss or supervisor should not try to take revenge on one particular man since he is innocent. Is highly destructive practice which should be avoided at all times. So this particular policy of making a good, it should be avoided by the boss. A boss who indulges in this practice is doing himself more harm than the oppressed employee. So a manager, whoever, a boss or a supervisor, makes an employee a good, he is injuring himself more than the employee who is getting suffered. He gets a reputation for unfairness and malice. Malice means what? Talking ill about others. Unfairness means what? Fairness means it's good. Unfairness means it's not good. So whoever has the policy of favoritism by the manager or the supervisor, the boss, he does more harm to himself than to the employee. Then coming here to the conclusion part, the writer says, finally, a boss should make every effort to treat employees impartially. So the main quality of a boss should treat all the employees impartially. Partially means partiality. Showing partiality means what? Showing special concession. There should be, that's impartially you should treat. Use positive incentives. What do you mean by incentives, sir? You both ladies are working in a company, multinational company. Incentives. What do you mean by incentives? Huh? Yes, awards. Awards means certificates. By giving awards, you are trying to encourage the morale of the employees. You are giving bonuses, etc. Rather than negative ones. What are the negative ones? A boss gives negative ones like threatening. Penalties means fine. So a boss should give positive incentives, not the negative ones. So negative ones will not make the employee to work. If you give positive incentives, it makes the employees to work more and contribute to the organization. So to motivate employees and understand that attitudes at higher levels of management affect performance further down. So a good boss, what is the quality of a good boss? Can make a company successful. A good boss, see here, a good manager, good boss or good supervisor can make a company successful. A bad boss, what happens? On the other hand, can destroy it. A good boss make a company successful. A bad boss, a bad manager, a bad supervisor, he can destroy the organization. If the boss does a poor job, then so will everyone else. If the manager is not good, then everybody won't be good. So if the boss performs well, however, then the rest of the organization will have reason to do the same. If the boss is the good, employees are good. If boss is bad, employees will become bad. So my dear friends, this is the topic. In this topic, in IELTS, if you get a topic like this, you have to write for 250 words, not lesser than 250 words. When a topic like this is given, you have to speak for 2 minutes, and after that a discussion between the examiner and the candidate will happen, and he or she should answer these questions. So what are the qualities a good manager should have? A good manager is saying that what are the bad qualities a manager should not have, that would be better. And he says threatening and intimidating, and crack the whip policy, favoritism, then giving harassing, making the goat, the goat policy, then coming here, negative penalty should not be given. So these are the things a manager should not have, a supervisor should not possess, or a boss should not encourage. So with this, we shall ask the IELTS takers to come forward and say
what is their point of view. Yes, please come forward. Yes, I'm Lavanya, completed BA Aeronautical Engineering, and I plan to go UK, and I'm going to write the I.E.L.T.S exam in the month of November end. And the topic is, what qualities do you think make a person a good boss or superior? First of all, the good boss and superiors should be they plan to improve the organizations or companies and each and everyone. So the good boss, each and every bosses in the companies, they are willing to work more hard work with their co-workers, so that the company will be developed and they can achieve the company's aim. And so the good job qualities, it should be it should be caring the co-workers, and whatever it is they planned in to develop the companies, means they should consult with the co-workers, so that they can achieve their aims in their company. And also the boss should be caring the co-workers, medical wise and incentives wise. They should be caring their each and every moment of the co-workers. And supervisors also, supervisors should not threatening the co-workers. So it means the co-workers should not, without interest, they doing for their earning the monies, without interesting the job they are doing, because the supervisor will be scold us, so we have to work hard. So without interest means there is no profit, and the product will not be come out very well. So the supervisors should be friendly with the co-workers. And another one is the incentives. The co-workers should give more money. Each and every festivals are coming day by day, so they should give some incentives to the co-workers, so that they can work, so they can come each and every day without any leaves, and then and then work very well, and so that the companies will come out, they can achieve the aim. Thank you. Topic like this, I will say in this world everyone will go for a job, and boss should he should be treated in a very friendly manner. He or she should not show any partiality to others, and he should not behave in a rude way. So if if an employee comes late in some other day, means he should not scold why you are coming late like this. He should not do like that. And often he or she will give some awards and all. But then only their workers also, they will come regularly and they will do their works. And boss should not force the employees to do all the works and all. So they should be he or she should be treat equally to all others. So நண்பர்களே, I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாலும் ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தாலும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தாலும் இணைந்து நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக இந்த கட்டுரைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீடியோ நம்பர் 106க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. வாட் குவாலிட்டிஸ் டு யூ திங்க் மேக் எ பர்சன் எ குட் பாஸ்? ஒரு நல்ல முதலாளிக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும், ஒரு நல்ல மேலாளருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும், அல்லது ஒரு சூப்பர்வைசருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். நீ எழுதக்கூடிய கட்டுரையிலே அதற்குண்டான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் எழுத வேண்டும். அனைவரும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்க போகிறோம். வேலை செய்கிற காலங்களிலே நமக்கு முதலாளியாக
நமக்கு மேலாளராக, நமக்கு சூப்பர்வைசராக யாரோ ஒருவர் இருப்பார். அவருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கட்டுரை. இதை IELTS போன்ற பரீட்சையில், இன்டர்நேஷ்னல் பரீட்சையில் இதை போன்று தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். மேலும் இதை போன்ற தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடத்திற்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள். இட் இஸ் பெராப்ஸ்னா ஒரு வேலை. இட்ஸ் பெராப்ஸ் ஈஸியர் டு சே, சொல்வதற்கு சுலபமாக இருக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்கலினா குறிப்பிட்டு சொல்லும் வகையிலே வாட் ஏ குட் பாஸ் ஷுட் நாட் பி, எப்படி ஒரு மேலாளர் இருக்கக்கூடாது, எப்படி ஒரு முதலாளி இருக்கக்கூடாது, எப்படி ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்வது எளிது. எதைவிட எ பாஸ் ஷுட் பி, ஒரு நல்ல முதலாளி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விட எப்படி இருக்கக்கூடாது என்று சொல்வது தான் சிறந்தது என்று கட்டுரையை ஆரம்பிக்கிறார். There are definitely some practices and policies a boss ought to avoid. ஒரு definitely என்றால் என்ன, உறுதியாக, some practices சில கோட்பாடுகள், கொள்கைகள், and policies a boss ought to என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும், அவாய்ட் என்றால் தவிர்க்க வேண்டும். என்னென்ன குணாதிசயங்கள், என்னென்ன கொள்கைகளை ஒரு முதலாளி தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே ஒன்று த்ரெட்டனிங் என்றால் என்ன, அச்சுறுத்துவது. அப்போ ஒரு மேலாளர் அச்சுறுத்தக்கூடாது. ஒன்று த்ரெட்டனிங், இன்னொன்று இன்டிமிடேட்டிங், பயமுறுத்துவது. இன்டிமிடேட்டிங்னா பயமுறுத்துவது, ஸ்டைல்னா அவருடைய ஒரு வழக்கம் பழக்கம். அப்போ ஒரு முதலாளி அல்லது ஒரு மேலாளர் அல்லது ஒரு சூப்பர்வைசர் 2 விஷயங்களை செய்யக்கூடாது. அல்லது என்னெல்லாம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் த்ரெட்டனிங் அச்சுறுத்துவது, இன்டிமிடேட்டிங் பயமுறுத்துவது. யாரை? தனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களை அச்சுறுத்தக்கூடாது, பயமுறுத்தக்கூடாது. இது ஒரு கொள்கை ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். A manager who adopts a crack the whip, whip என்றால் என்ன, சாட்டை அடி, சாட்டையை எடுத்து சுழட்டு. கிராக் என்றால் சுழட்டு, விப் என்றால் சாட்டை. சாட்டையை சுழட்டி வேலை வாங்கக்கூடிய அந்த கொள்கையை வைத்திருக்கக்கூடாது. பாலிசி டுவர்ட்ஸ் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், வேலையும் வேலையாட்களையும் சாட்டை எடுத்து வேலை வாங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை இஸ் அன்லைக்லி டு சக்சீட், வெற்றி பெற வாய்ப்பே இல்லை. அன்லைக்லி என்றால் வாய்ப்பே இல்லை, டு சக்சீட் என்றால் வெற்றி பெற. சாட்டை எடுத்து வேலை வாங்கக்கூடிய அந்த கொள்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெறாது என்று சொல்கிறார். சச் எ பாலிசி, இதை போன்று ஒரு கொள்கை இஸ் ஆப்ட் என்றால் என்ன, உறுதியாக, ஆப்ட் என்றால் நிச்சயமாக, டு ப்ரொடியூஸ் என்ன கொண்டு வரும், ரிசன்மெண்ட் என்றால் என்ன, எரிச்சல், மாஸ் ரெசிக்னேஷன் என்றால் என்ன, அதிகம் பேர் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வேலையை விட்டு சென்று விடுவார்கள். அண்ட் அன் ஆக்சுவல் லாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி, உற்பத்தியிலே குறைபாடுகள் வரும். ரேதர் தென் இம்ப்ரூவ்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அதிகளவு இம்ப்ரூவ்டு என்றால் என்ன, அதிகளவு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதை விட இந்த கொள்கைகளான த்ரெட்டனிங் அச்சுறுத்துவது, பயம், இன்டிமிடேட்டிங் பயமுறுத்துவது, கிராக் த விப் சாட்டையை சுழட்டி வேலை செய்வது, இவைகளையெல்லாம் இது கொள்கையாக வைத்திருக்கக்கூடிய மேலாளர் என்ன கொண்டு வருவார், எரிச்சலையும் கோபத்தையும் தாபத்தையும் உற்பத்தி குறைபாடுகளையும் கொண்டு வருவாரே ஒழிய நிறுவனம் சிறந்து விளங்குவதற்கு நிச்சயமாக அவர் கொண்டு வர மாட்டார். அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். அனதர் பிராக்டிஸ், இன்னொரு பழக்கம் வழக்கம் ஒரு மேலாளர் அவாய்ட் என்றால் என்ன, தவிர்க்க வேண்டும். என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஃபேவரிட்டிசம் என்றால் என்ன, சில ஓரவஞ்சனைகள் என்று சொல்லக்கூடிய, சலுகைகள் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட வெறுப்புகளை காண்பித்தல் தனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு. when certain employees come to be seen as specially favored by their bosses, ஒரு மேலாளர் இருக்கிறார், 100 பேர் வேலை செய்கிறார்கள், அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள், குறிப்பிட்ட வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தனிப்பட்ட சலுகைகளையும் சிறப்புகளையும் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு மேலாளர் காண்பிப்பது அது மிகப்பெரிய தவறு என்று சொல்கிறார். மொரேல் இந்த ஆஃபீஸ், இது மொரேல் என்றால் என்ன, அங்கே நல்ல பண்புகளை இழக்க வைத்துவிடும் வேலையாட்கள் மத்தியிலே. சஃபர் ஜஸ்ட் ஆஸ் த பெர்செப்ஷன் என்றால் என்ன, ஒரு கண்ணோட்டம். உதாரணத்துக்கு பள்ளிக்கூடம், இன் ஸ்கூல், தட் இஸ் சர்டன் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் த டீச்சர்ஸ் பெட். பள்ளிக்கூடத்திலே அனைவரும் படித்திருப்போம், அங்கே 40 மாணவர்கள் இருப்பார்கள், மாணவிகள் இருப்பார்கள். ஏதோ ஒரு மாணவனோ ஒரு மாணவியோ ஆசிரியருடைய செல்ல பிள்ளையாக கருதப்படுவார். இட் கிரியேட்ஸ் ரிசன்மெண்ட், அது எரிச்சலை உண்டாக்கும். எமங் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மற்ற மாணவர்களுக்கு அது எரிச்சலை கொடுக்கும். அதே போன்று மேலாளர்
தனிப்பட்ட முறையிலே தனி கவனத்தை தனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையாட்களுக்கு செலுத்தும் போது மற்ற வேலைக்காரர்கள் எரிச்சல் அடைவார்கள். ஈவன் த சஜஷன், இந்த சஜஷனான ஃபேவரிட்டிசம் என்றால் என்ன, சலுகைகளை காண்பிப்பது இன் ஆஃபீஸ் அலுவலகத்திலே மே டூ சீரியஸ் டேமேஜ் டு எம்ப்ளாயீஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஒர்க். மோட்டிவேஷன் என்றால் என்ன, உற்சாக அளவுகோல், உற்சாகத்தன்மை, ஒர்க் என்றால் வேலை. ஸோ சலுகைகளை மற்ற வேலைக்காரர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது மற்ற வேலைக்காரர்கள் அதை கோபத்துடன் எரிச்சலுடனும் அவர்களுடைய உற்சாக அளவையும் அவர்களுடைய வேலை செய்யக்கூடிய திறனையும் குறைத்து விடுகிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். லைக்வைஸ், அதை போன்று மேக்கிங் எ பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி, ஏதோ ஒரு சில வேலைக்காரர்களை த கோட் என்றால் என்ன, ஆடு என்று சொல்கிறோம், பலிகடா என்று சொல்கிறோம். பலிகடா என்றால் என்ன, ஆட்டை வெட்டி அதன் மாமிசத்தை சாப்பிடுகிறோம். ஆடு அப்பாவி. அப்போ 10 பேர் 100 பேர் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஏதோ ஒரு குறை நடந்து விட்டது, அதற்காக யாரோ ஒரு வேலைக்காரரை, அப்பாவி வேலைக்காரரை எடுத்து அவர் மேல் பழியை சுமத்துவது என்பது பலிகடா ஆக்குவது போன்று. அப்போ இந்த பலிகடா ஆக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை, ஆர் பர்சன் சிங்கிள் அவுட் ஃபார் ஸ்பெஷல் ஹராஸ்மெண்ட், 100 பேர் இருக்கக்கூடிய வேலையாட்களில் ஒரு வேலையாட்களை எடுத்து அவரை ஹராஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன, தொந்தரவு செய்வது, அல்லது பிளேம் என்றால் என்ன, பழி போடுவது, இஸ் எ ஹைலி டிஸ்ட்ரக்டிவ் பிராக்டிஸ். அது ஒரு அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமாக கருதப்படுகிறது. விச் ஷுட் பி அவாய்டட் அட் ஆல் டைம்ஸ். அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அனைத்து நேரங்களிலும். எ பாஸ் ஹூ இன்டெல்ஜஸ், எ பாஸ்னா முதலாளி அல்லது மேலாளர், சூப்பர்வைசர், ஹூ இன்டெல்ஜஸ் என்றால் ஈடுபடுகிறார், இன் திஸ் பிராக்டிஸ், இந்த மாதிரி பழக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு மேலாளர், இஸ் டூயிங் ஹிம்செல்ஃப் மோர் ஹார்ம், அவர் தனக்குத்தான் அதிக அளவிலே பாதிப்பை உண்டாக்கி கொள்கிறார். தென் த ஒப்ரஸ்ட் எம்ப்ளாயி, அந்த பலிகடா ஆக்கப்பட்ட அந்த வேலையாளை விட இந்த பழக்கத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய மேலாளர் அதிக அளவிலே பாதிக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் பை கிவிங் ஹிம்செல்ஃப் எ ரெப்புடேஷன், தனக்குத்தானே ஒரு பேரும் புகழும் கொடுத்து கொள்கிறார். ரெப்புடேஷன் என்றால் என்ன, அந்த மேலாளர் மோசமான ஆள் என்கிற ஒரு முத்திரை குத்தப்படுகிறது. ஃபார் அன்ஃபேர்னஸ் என்றால் நியாயமில்லாத மேலாளர், தவறான மேலாளர் என்று ஒரு பேர் வந்து விடுகிறது. மெலைஸ் என்றால் என்ன, அபாண்டமாக பழி சுமத்தக்கூடிய ஒரு மேலாளர் என்கிற ஒரு பழி விழுந்து விடுகிறது. ஸோ பாதிப்படைந்த அந்த வேலையாட்களை விட, வேலைக்காரரை விட இங்கே அந்த வழக்கத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மேலாளரினுடைய அவருடைய குணாதிசயம் முத்திரை குத்தப்படுகிறது. இறுதியாக முடிவுரையாக, ஃபைனலி முடிவாக, a boss should make every effort to treat employees impartially. வெரி முக்கியம். பார்ஷியாலிட்டி என்றால் என்ன, அவர்களுக்கு தனி சலுகைகளை வழங்குதல். இம்பார்ஷியாலிட்டி என்றால் என்ன, யாருக்கும் எந்த விதமான சலுகைகளும் வழங்காமல் இருப்பதே இம்பார்ஷியாலிட்டி. ஆக ஒரு முதலாளி, ஒரு மேலாளர், ஒரு சூப்பர்வைசர் அனைத்து வேலையாட்களையும் ஒரே கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்க வேண்டும். தனி சலுகைகளை வழங்கக்கூடாது. யூஸ் பாசிட்டிவ் இன்சென்டிவ்ஸ். இன்சென்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன, ஊக்கத்தொகை என்று சொல்வோம். ஊக்கம் அளிப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை இன்சென்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அவார்டு என்று சொல்கிறோம், பட்டங்கள், ரிவார்டு என்று சொல்கிறோம், பரிசுகள், பணம், போனஸ் என்று சொல்கிறோம், லாபத்திலே ஒரு பங்கை வேலையாட்களுக்கு கொடுத்தல், எட்ஸெட்ரா. இவைகளை பாசிட்டிவ் இன்சென்டிவ், அது நேரான உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய விருதுகள். ரேதர் தென் நெகட்டிவ் ஒன்ஸ். நெகட்டிவ் ஒன்ஸ் என்றால் என்ன, எதிர்மறையான விஷயங்கள். வேலைக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான விஷயங்கள் என்னென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், த்ரெட்ஸ், அச்சுறுத்துவது, அண்ட் பெனாலிட்டிஸ், தண்டனை அளிப்பது, அவர்களுக்கு தண்டிப்பதும் அச்சுறுத்துவதும் நெகட்டிவ் இன்சென்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அவர்கள் வேலை செய்வதற்கு முடியாத தன்மையை கொண்டு வருகிறது. பாசிட்டிவ் இன்சென்டிவ்ஸ் என்றால் அவர்களுக்கு அதிகளவு வேலை செய்யக்கூடிய உற்சாகத்தன்மையை கொடுக்கிறது. டு மோட்டிவேட் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அட் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் affect performance further down. உற்பத்தி ஒரு நிறுவனத்திலே ஒரு வேலை செய்யக்கூடியவன் நன்றாக வேலை செய்கிறானா, நன்றாக வேலை செய்யவில்லையா என்பது
அவனுடைய மேலாளருடைய அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த உற்சாக அளவுகோலை பொறுத்தது என்று சொல்கிறார். A good boss can make a company successful. ஒரு நல்ல மேலாளர் ஒரு நிறுவனத்தை மிக வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்லலாம். A bad boss, அதே ஒரு கெட்ட முதலாளி, on the other hand can destroy it, அந்த நிறுவனத்தையே அழித்து விடுவார். So if the boss does a poor job, ஒரு முதலாளி ஒரு மோசமான வேலையை செய்கிற பொழுது, then so will everyone else. ஒரு முதலாளி ஒரு மேலாளர் தவறான வழிகாட்டியாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அனைவரும் தவறான வழிபாதையிலே செல்வார்கள். If the boss performs well, முதலாளி நல்லபடியாக இயங்கும் பொழுது, however எப்படி எனினும், then the rest of the organization, நிறுவனம், மற்ற நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் will have reasons to do the same. ஸோ மேலாளரும் பாஸும் ஒழுங்காக சரியாக ஆக்கப்பூர்வமாக அச்சுறுத்தல் தன்மை இல்லாமல் ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியவராக தனி சலுகைகளை வழங்காதவராக பாரபட்சம் பார்க்காத நபராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்கள் உயர்ந்த அளவிலே உற்பத்தி செய்வார்கள், நிறுவனம் வெற்றி அடைந்துவிடும். அதற்கும் நேர்மாறாக இருக்கும் பொழுது நிறுவனம் அழிந்துவிடும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL test on English as Foreign Language. Both British, Australian and Cambridge University jointly conduct the examination. I.E.L.T.S, TOEFL by American government. So both these examination checks your reading, writing, listening and speaking skills in English, and a score is given. Writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications, video number 107. Dear friends, in I.E.L.T.S task 2, you may get a topic where you have to speak about the topic or write about the topic for almost 250 words. Coming here, if you get a topic like this, do you think governments should spend more money to improve highways and roads? So it is the nerve system of a government, nerve system of a country. A good road, a country is considered to be a developed or underdeveloped or developing when you see the road conditions of the country. So the governments, the duty of government, just like taking care of safety and security of its citizens, it also should provide good roads and highways and roads which connects city to city, town to town, village to town. So a government should spend more money to improve highways and roads. Or should the government spend money for highways and roads, or should it improve the public transportations? What are the public transportations? Such as buses, okay, subways and trains. Should the government spend more money on trains and buses and aeroplanes, or should the government spend more money on roads and highways? Able to understand the question properly? Should the government's priority, the first preference or first importance, should it give for developing roads, highways, or should it invest the money on buses, railways and aeroplanes? So why? You have to say why. What is the reason? Why should the government spend? If you choose either one, you have to say the reason. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So the government spending money on roads and highways, or the money government should spend the money on buses, trains, or aeroplanes. So here, what the writer goes in for, governments on all levels, panchayat or state government or central government, on all levels, especially localities, the local governments, panchayat or state government, have a strong interest in promoting public transportation. Public transportation. What is that? Local government, they spend much money on buses and trains, right? Okay. The ideal situation would be
to make public transit as convenient as private transportation. So rather than public transportation like buses and trains, here he says the ideal situation, the exact situation, what the government should do is, should take care of transit. Public transit means the roads as convenient as private transportation. See, private people, they have their cars and bikes, they keep it neat, they keep it comfortable, they keep it economical. So just like how the private people maintain their cars and bikes, the government should take care of the public transit system, that is the roads and highways. That is, the private transportation is automobiles, two-wheeler, four-wheeler. Just like how private people take care of their private vehicles, the government should take care of the roads and bridges, and less expensive. Usually private people try to minimize their expenses. The ideal is difficult to attain. It's very difficult to attain, of course, but the closer one can come to it, the better. And the more a community invests in public transportation, the more the community is likely to benefit. So here, the community in the society, in the sense, the more it spends money on roads and bridges, roads and highways, it's always better. So here, first he says an example of New York City is an example of what happens when a city's infrastructure, you know, that roads and bridges is devoted mainly to private transportation. So in New York City, the highways all are devoted mainly for the purpose of private people to transport. New York is enslaved, in the sense entire New York is completely crowded in effect to the automobile. Huge numbers of private cars pour into the city each morning. New York is a very big city. So daily morning you find thousands and thousands of cars coming in and going out again each evening. Morning they come, evening they go, producing congestion. It produces congestion, it produces pollution, and it produces noise. At certain times and places, traffic in the city may move only 1 or 2 blocks per hour. So in the traffic in the city, just like in your place, hometown, Chennai, in T-Nagar, you find the cars and bikes are going very slowly because of the traffic congestion. Per hour, slower than the pace of a leisurely walk. Even you can go by walk fast, but going by a car or bike in New York City, it is very slow. This is hardly the most effective or pleasant form of transit. So this particular transportation from one place to another, it is not pleasurable. So now he comes here to say the second example, taking the example of Washington City. Second, the smaller cities such as Washington DC are little better. He says it's better. Traffic in the Washington area is so congested that some highways, including Interstate 95, Northern Virginia, almost never have smooth traffic flow. So Washington is one of the city, even though it's a small city, a lot of the pathetic condition is in Washington is every car owner is said to fill their tank, petrol tank or diesel tank full, so that in traffic they should not be caught without petrol. See here, motorists in the Washington area advise one another always to keep the car's fuel tank full. They are advised to keep their car tank, fuel tank full, so that, because one never knows when one may encounter a traffic jam and have to spend hours trapped on the road. So even though you have Benz car or BMW car or whatever the cars are, if the traffic is so congested, if roads are not good, highways are not good, then what is the use of having such cars? The waste of petrol. You get caught in the traffic. So finally he says, decent public transportation helps to avert such problems. Decent public transportation, of course, like good trains, buses,
with resultant saving in energy and time. So when you have a good public transport like trains and buses, people try to go by public transport system. So it saves the petrol, it saves the time, it saves the energy. So moreover, in many cases, there is no need for private transportation at all. So the writer comes to say that it is not necessary to use your bike or car when you have a good public transport system like buses and trains. Trains, subways, or buses would work just as well at a fraction of the cost of private cars. So if you want to go from one place to other place, you have to spend $100. But if you go by a public transportation, you spend 1/10 of it. Within $10, you can finish it off. So, and a small fraction of the environmental damage. So the environmental also doesn't get damaged. Air pollution, noise pollution, petrol is saved, cars use. So as private automobile use declines, as private automobiles use declines, highway maintenance costs drop as well. So as private automobiles, people start using public transportation like government buses or government trains, what happens? People, they decline or reduce the usage of their individual or their bikes and cars. So highway maintenance costs drop as well. So the maintenance of the cost of maintaining the highways also drops. The list of benefits from public transportation could fill a page. So the usage of public transportation, usage of buses and usage of trains, you can write a lot about that, would fill a page. They are so numerous and so well demonstrated that the case for investing heavily in public transportation is compelling. So once again, the government should spend the money on roads and bridges, or the government should spend money on buying more buses and more public trains, to carry the people from one place to other. So the private people reduce the usage of their private cars and bikes. So which do you think is better? So this gentleman, the writer, goes in for saying that the government should spend more money on public transportation like buses and trains, so that people will try to reduce the usage of their their own cars and bikes, and rather they can go in for using the public transportation, whereby the cost reduces, the pollution reduces, the maintenance reduces, the maintenance of highways reduces. So he says the government should spend more money on public transportation system. Hope you are able to get it. Now I request you gentlemen to come forward. Okay, you are an IELTS taker. First you introduce your name and tell about, suppose if you get a topic like this, government should spend money on highways and roads, or the government should spend money on good public transportation. What do you feel? What do you feel about this topic, and what do you say? Good afternoon. My name is Lakshmi Narayanan. Well, if I got a topic like this, government should have to spend more money on improving their highways and roads, or to improve that public sectors, transports, and buses, trains, and all. Means I'm suggested to improve the first of all highways and roads, because nowadays traffics are heavy, and cars, private cars, two-wheelers are lot of cars are having, because that depends upon that personal of human beings. They can get a number of cars and two-wheelers, and population is also heavy. For that we have to develop roads, because traffic also heavy. For if I have a car, 2 or 3 cars like that, population is heavy. If the peoples all over in Chennai and Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, they are having 1 or 2 cars, 1 or 2 bikes, means that passing from one place to another place means it's very difficult to transport.
from one place to another place, because the traffics are heavy, a lot of two-wheelers and cars are having. And main thing, even though the government was still developing, because for a good example is NH7 is good real-time example for that. Before NH7 there is a lot of traffics. After NH7 has came from Chandigarh to Kanyakumari, there is need transport, accidents also reduced, and traffics also reduced. Even in cities there is more traffic still having. And the people, if you suggest for people go to a public transport like trains and buses, means that's not possible. That depends on their personals. That's also have to improve, because first we have to improve that road transport. That's main for developing the countries. Thank you very much. I request the second. Good afternoon, myself Anita. And if I get a topic like this, I would prefer for government should spend more money in public transportation, because transportation is always is very important thing for in all the countries' development. So it's a public transportation is one of the most thing. Government is always plays an important role for each and everything, and I'm suggest government for should more spend in public transport. Because which helps to reduce pollution, and we can save money also, we can save some time, and we can save our life also from accidents. And for example, if we come by car, or bike from one place to another, it may take some hard to reach their office, so it may affect their job also. So I can prefer for public transportation. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை, டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இது உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசீலித்து மதிப்பெண் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசும் உங்களுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரைகள், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 107க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்படி ஒரு தலைப்பு வந்துவிட்டால் இந்த டாஸ்க் 2ல் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். டு யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா, கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் மோர் மனி டு இம்ப்ரூவ் ஹைவேஸ் அண்ட் ரோட்ஸ்? அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய நிதியை வைத்து ரோடுகளும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் அதற்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டுமா? ஆர் டு இம்ப்ரூவ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அல்லது அரசாங்கம் பேருந்துகள், ரயில் நிலையங்களை அதிக அளவு உருவாக்க வேண்டுமா? பஸ்ஸஸ், சப்வேஸ் அண்ட் ட்ரெயின்ஸ். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அதாவது அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் சாலைகளையும் உருவாக்க வேண்டுமா? பணத்தை அதில் செலவழிக்க வேண்டுமா? அல்லது அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு அரசு போக்குவரத்து பஸ்கள், அரசு போக்குவரத்து ரயில் நிலையங்கள், ரயில்களை உருவாக்க வேண்டுமா? ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எதற்கு போகிறார் என்றால், அரசாங்கம் கண்டிப்பாக போக்குவரத்து பேருந்துகளையும் ரயில்களையும் உருவாக்குவதற்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இங்கே முன்னுரையிலே பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஆன் ஆல் லெவல்ஸ், அரசாங்கம் பல அடுக்குகளிலே, பல பிரிவுகளிலே இருக்கிறது. பஞ்சாயத்து, ஸ்டேட் மாநில அரசு, மத்திய அரசு, எஸ்பெஷலி லொக்காலிட்டிஸ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கல் பஞ்சாயத்து அளவுகளிலே, அல்லது நகராட்சி அளவுகளிலே, அல்லது மாநகர அளவுகளிலே have a strong interest in promoting public transportation. இவைகள் அனைத்தும் அரசு நடத்தக்கூடிய பேருந்துகளை, அரசு நடத்தக்கூடிய போக்குவரத்து சாதனங்களை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் தீவிர அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஐடியல் சிச்சுவேஷன் என்றால் என்ன? சரியான பொருத்தமான சூழ்நிலை would be to make public transit as convenient as private transportation. சிறந்தது என்றால் நல்ல ரோடும் இருக்க வேண்டும், நிறைய அரசாங்க பஸ்களும் போக்குவரத்து சாதனங்களான அரசு பஸ்களும் ஏரோப்ளேன்களும் ரயில்களும் அதிக அளவிலே இருக்க வேண்டும். ரோட்டை போல, ரோடுகளை பராமரிப்பது போல, that is automobiles, and less expensive.
தட் ஐடியல் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன். இதை சாதனை செய்வதற்கு, இதை அடைவதற்கு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான். பட் த க்ளோஸர் ஒன் கேன் கம் டு இட். ஆனால் அதில் நெருக்கமாக வரும்பொழுது சிறந்த ரோடுகள், சிறந்த அரசாங்க பேருந்துகள், த பெட்டர், அவை நன்றாக இருக்கும். அண்ட் த மோர் எ கம்யூனிட்டி இன்வெஸ்ட் இன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். கம்யூனிட்டி என்றால் சமுதாயம், ஒரு அரசு. இந்த அரசு தன்னுடைய பணத்தை எல்லாம் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், பொதுமக்கள் செல்லக்கூடிய பொது பேருந்துகளில் கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக the more the community is likely to benefit, சமுதாயம் அல்லது மக்கள் நன்கு பலன் பெறுவார்கள். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அரசாங்கம் ரோட்டுக்கும் செலவு செய்ய வேண்டும், பஸ் போக்குவரத்து, அரசு போக்குவரத்திற்கும் செலவு செய்ய வேண்டும், அதுதான் சிறந்தது. இருந்தும் அரசாங்கம் மிக முக்கியமாக அரசு பேருந்துகளுக்கு தான் அதிக பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று முன்னுரையிலே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட், நியூயார்க், அமெரிக்காவிலே நியூயார்க் நகரம் மிகப்பெரிய நகரம், மிகப்பெரிய நகரமான நியூயார்க் நகரம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அது உதாரணமாக எடுத்து சொல்கிறார் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் சிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா உட்கூட்டமைப்பு, மேம்பாலங்கள், ரோடுகள், விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிவோட்டட் மெயின்லி டு பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அப்போ நியூயார்க் மாநகரத்திலே அங்கே அரசு பேருந்துகள் ஒன்றுமே கிடையாது, அனைத்தும் தனியார் பேருந்துகளாக இருக்கிறது. இந்த நியூயார்க் மாநகரத்திலே தன்னுடைய அரசு என்ன செய்கிறது, அனைத்து பணத்தையும் ரோடுகளிலே செலவு செய்து தனியார் துறைகள், தனியார் பேருந்துகளுக்கும் தனியார் வாகனங்களுக்கும் வசதியாக, அவர்கள் ஓட்டிச் செல்வதற்கு வசதியாக கூட்டமைப்பை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆகையால் அங்கே என்ன பிரச்சனை வருகிறது என்று பாருங்கள். நியூயார்க் சிட்டி இஸ் என்ஸ்லேவ்ட். நியூயார்க் மாநகரம் என்ஸ்லேவ்ட் என்றால் அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிறது. இன் எஃபெக்ட் டு த ஆட்டோமொபைல். ஆட்டோமொபைல் என்றால் 2 சக்கர 4 சக்கர வாகனத்திற்கு ஒரு அடிமையாக நியூயார்க் மாநகரம் இருக்கிறது. ஹியூஜ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிரைவேட் கார்ஸ், லட்சக்கணக்கில் தனியார் கார்கள் போர் இன் டு த சிட்டி ஈச் மார்னிங். இந்த நியூயார்க் நகரத்திற்கு தினமும் காலையிலே லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் வருகிறது. அண்ட் அகெயின் ஈச் ஈவினிங் அண்ட் அவுட் அகெயின் ஈச் ஈவினிங். ஒவ்வொரு மாலை பொழுதிலும் அந்த வாகனங்கள் திரும்பி செல்கிறது. ப்ரொடியூசிங் கன்ஜெஷன். கன்ஜெஷன் என்றால் என்ன, மாசை உருவாக்குகிறது. பொல்யூஷனை உருவாக்குகிறது, சத்தங்களை உருவாக்குகிறது. At certain times and places traffic in the city may move only one. ஒரு சில இடங்களிலே மாநகரத்திலே, நியூயார்க் மாநகரத்திலே 2 blocks per hour. அப்போ காரில் செல்ல வேண்டுமென்றால் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகிறது ஒரு 100 அடியை கடப்பதற்கு. தென் த பேஸ் ஆஃப் எ லெஷர்லி வாக், அதற்கு நடந்தே சென்று விடலாம். திஸ் இஸ் ஹார்ட்லி த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆர் ப்ளசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்சிட். டிரான்சிட் என்றால் இங்கே இருந்து அங்கே செல்வதற்கு இது ஒரு மோசமான ஒரு போக்குவரத்து. இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், முதலாவது நியூயார்க் மாநகரத்தை பற்றி சொல்கிறார். நியூயார்க் மாநகரத்திலே அரசாங்கம் உட்கூட்டமைப்பை மட்டும் வைத்திருக்கிறது. பேருந்து, அந்த போக்குவரத்து, அந்த ரோடுகளுக்கு, சாலைகளுக்கு மட்டுமே தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்கிறது. மேம்பாலங்களுக்கு செலவழிக்கிறது. தனியார் மட்டுமே போக்குவரத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் அங்கே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிறார். இரண்டாவதாக ஸ்மாலர் சிட்டிஸ் சச் அஸ் வாஷிங்டன் டிசி. வாஷிங்டன் டிசி என்ற ஒரு நகரம் சிறிய நகரமாக இருந்தாலும் கூட ஆர் லிட்டில் பெட்டர், நியூயார்க்கை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லை. டிராஃபிக் இந்த வாஷிங்டன் ஏரியா ஸோ கன்ஜஸ்டட். அந்த வாஷிங்டன்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து நெரிசல் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. தட் சம்வேஸ் ஹைவேஸ் இன்க்ளூடிங் இன்டர்ஸ்டேட் 95, தேசிய நெடுஞ்சாலையான 95, நார்த்தன் வெர்ஜினா என்று சொல்லக்கூடிய அங்கே ஆல்மோஸ்ட் நெவர் ஹேவ் ஸ்மூத். அங்கே போக்குவரத்து மென்மையாகவே கிடையாது. ரேப்பிட் டிராஃபிக் ஃப்ளோ, வேகமாக போக்குவரத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மோட்டாரிஸ்ட் இந்த வாஷிங்டன் ஏரியா அட்வைஸ் ஒன் another. மோட்டார் வாகனம் வைத்திருக்கக்கூடிய வாஷிங்டன் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிவுரை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆல்வேஸ் டு கீப் த கார்ஸ் ஃபியூவல் டேங்க் ஃபுல். அவர்கள் தங்களுடைய காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரோல் டேங்கை எப்பொழுதுமே பெட்ரோலை நிரப்பி வைத்திருக்க வேண்டும். பிகாஸ் ஒன் நெவர் நோஸ் வென் ஒன் மே என்கவுண்டர் டிராஃபிக் ஜாம். ஏனென்றால் வாஷிங்டனில் எந்த நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிவிடுவோம் என்று தெரியாது. ஆகையால் பெட்ரோல் டேங்கை பெட்ரோல் நிரப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் அறிவுரை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ் trapped on the road.
ரோட்டிலே மணிக்கணக்காக மாட்டிக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். இறுதியாக கன்க்ளூஷன், ஃபைனலி, முடிவாக, டீசன்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு அவாய்ட் சச் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு அருமையான அழகான அரசு நடத்தக்கூடிய போக்குவரத்து சாதனங்கள், போக்குவரத்து கழகங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்த்துவிடும். வித் ரிசல்டன்ட் சேவிங்ஸ் இன் எனர்ஜி, இதன் மூலமாக எரிசக்தி மிச்சப்படுத்துதல் அண்ட் டைம், நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும். மோரோவர் அதற்கு மேல் இன் மெனி கேசஸ், பல வழக்குகளிலே தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் ப்ரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஒரு சில நேரங்களில் தனியார் போக்குவரத்தே தேவையே கிடையாது. 2 சக்கர வாகனமோ 4 சக்கர வாகனமோ அதனுடைய தேவையே கிடையாது. ட்ரெயின்ஸ், சப்வேஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் would work just as well at a fraction of the cost of private car. அரசு நடத்தக்கூடிய ரயில் நிலையங்கள், அரசு நடத்தக்கூடிய சப்வேஸ், சுரங்க வழி பாதைகள், அரசு நடத்தக்கூடிய பஸ் போக்குவரத்து would work just as well. இது தனியார் துறை எப்படி செயல்படுகிறதோ அதைவிட சிறந்து செயல்படும். at a fraction of the cost of private car. தனியாக கார் எடுத்து செல்வதற்காகும் செலவை விட கொஞ்சம் செலவுதான் வருகிறது அரசு போக்குவரத்து வாகனங்கள் செல்வதற்கு. அண்ட் a small fraction of the environmental damage. அதை போன்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கும் கேடு குறைவாக நடைபெறுகிறது. that cause. ஆனால் கார்கள் மூலமாக ஏற்படுகிற மாசை விட அரசு போக்குவரத்துகளில் செல்லும் பொழுது இந்த மாசு கெடுதல் குறைக்கப்படுகிறது. as private automobiles use declines, இதன் மூலமாக தனியார் வாகனங்கள் உபயோகித்தல் குறைக்கப்படுகிறது. highways maintenance costs drop as well. இதை போன்று தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை பராமரிக்கக்கூடிய செலவுகளும் குறைந்து விடுகிறது. the list of benefits from public transportation would fill a page. அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை நோட்டிலே எழுத முடியாத அளவு ஏகப்பட்ட பலன்கள் இருக்கிறது. they are so numerous and so well demonstrated. இவை அதனுடைய பலன்கள் மிதமிஞ்சியதாக இருக்கிறது. that the case for investing heavily in public transportation is compelling. ஆகையால் அரசு போக்குவரத்துகளிலே செலவு செய்வதுதான் சிறந்தது. ஸோ இந்த தலைப்பு எதை குறிக்கிறது? அரசு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், ரோடுகளுக்கு செலவழிக்கலாமா, அல்லது அரசு தன்னுடைய பணத்தை வைத்து கொண்டு அரசு போக்குவரத்து பஸ்களையும் ட்ரெயின்களையும் ஏரோப்ளேன்களையும் உருவாக்குவது சிறந்ததா என்று கேட்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் எதை எழுதுகிறார் என்றால், அரசு தன்னுடைய பணத்தை வைத்து கொண்டு அதிக அளவிலே பேருந்துகளையும், அதிக அளவிலே ரயில்களையும், அதிக அளவிலே ஏரோப்ளேன்களையும் விடுவதன் மூலமாக தனியார் பயன்படுவார்கள். அரசு ரோடுகள் அது பராமரிக்கக்கூடிய செலவுகள் குறைக்கப்படுகிறது, மாசு வெளிப்படுதல் குறைக்கப்படுகிறது, செலவினங்கள் குறைக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, Writing and Speaking Skill Development class. You have come here. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 108. I.E.L.T.S. In this, you have reading, writing, listening and speaking English. It is an examination to check all your 4 skills. And in TOEFL, it's an American-based examination. It also checks your reading, writing and listening speaking ability. So, I.E.L.T.S British oriented. So, coming here, in part 2, you get a topic to write about an essay of almost 250 words. Or you may get a topic where you have to speak for 2 minutes continuously. And based on that topic, what you are speaking, you'll be asked a discussion-oriented questions will be conducted between you and your examiner. Coming here, this topic here. As a rule, see the topic, you have to be very clear about the topic. As a rule,
people live longer now than they used to. Almost 5 billion people are living here, 500 crore people, and their life longevity has increased. That's what he says. As a rule, people live longer now than they used to. Compared to earlier days, compared to 200 years, 300 years back, now human beings, they live a longer lifespan. Why do you think this is happening? What is the reason why human beings are living for a long time nowadays? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question very clearly, right? Human beings nowadays and human beings before 100 years, they were having a short lifespan, but nowadays you find people living for long years. And you have to say about this, what are the reasons why? There is no contradiction in this topic that people are living quite a short span of time compared to earlier years. You cannot say people are living for a long years nowadays. There is no discussion about that. But you have to say, what are the reasons why people live for a long time nowadays? You have to use specific reasons and examples. See, now the author says the reasons. So the writer who takes the I.E.L.T.S examination, he has written a model essay. How does he write? How has he written? See, the extension of the human lifespan, span in the sense the period of lifespan, in the developed countries was one of the most dramatic development of of the 20th century. What is 20th century, sir? 1900, that is 1900 to 2000. That 100 years is called 20th century. So here the writer says, starts with the essay saying that the extension of human life in the developed countries, not in developing countries or underdeveloped countries like Africa or India, but he says about the European countries, about the American country, about Australia is also a developed country, Canada. So these countries you find people live for a long time during the year 1900 to 2000. So that is the greatest development in the 20th century. He says, between 1900 and 2000, for example, the anticipated average lifetime of an individual increased by 10 years or more. In developed countries, 1900 and 2000, before they used to live for 60 years. Now they are getting extra 10 years extra. At the beginning of the 20th century, a person of age 65 was considered to be old. In the starting of 1900, a person who lives for 65 is considered to be an old fellow. But 65 is a young age now. 65 is young now, but in the beginning of 1900, 65 is considered to be a very old age. By the end of the century, at the end of 1990 or 1980 or something, a person born in the United States might expect to reach age 75 or 80. Now presently 85 is the average span of human being living in United States is almost 80 years. Some people live up to 85. You can find out the examples. The President Reagan, Bush, almost they are in 80s. And Carter, he is also living in his 80s. In India, you find Vajpayee, Advani, Mr. Karnanidhi. So the human being's lifespan has increased. So by the end of the 20th century, 65 is now considered to be a young age, and 80, 90 is considered to be the old age, given adequate medical care. So finally comes, the main reason for everything is in 3 words he has given. Adequate means what? The enough.
medical attention. So when you give medical attention, the people lifespan increases. So this is what he says in the first paragraph. In second paragraph, what does he say? Medicine deserves much of the credit for the situation. So main reason he says in the second paragraph, medicine is the most important reason. It deserves the main first priority for the longevity of the human life. Medicine. Medical advances against conditions such as cancer. Cancer is considered to be a irrecoverable disease. But medicines has been found for cancer. Heart disease. Nowadays you can transplant an heart. And infections diseases. What are the infections? Malaria, smallpox, typhoid. So these diseases were able to be controlled because of the medical advances, such as tuberculosis, have extended the average human lifetime significantly. So these type of diseases, they were able to get a cure. They were able to control these diseases. Because of the control of these diseases, human lifespan has increased. At the same time, awareness of the importance of diet. So the human beings came to understand the diet. Nowadays people are very careful in their eating patterns. They need a right combination of protein, vitamins, iron, carbohydrates. So they are quite very careful about their eating habits. So the diet to health has contributed. These are all the contributions to preventing many kinds of disease. So waterborne disease, meat-oriented diseases. So the people were well aware of the food, how the food is related with the disease, how food causes the disease, how water causes the disease. So they are concentrating much on their diet. So while campaigns against smoking and excessive drinking, smoking and drinking is one of the cause for earlier death. So awareness campaign against smoking and drinking has been advertised. So people came to know about the evils of smoking and drinking, have done much to promote better health and prolong lives as well. So medicine against the disease like cancer, heart diseases, tuberculosis, then dieting, then the awareness of evil habits like smoking and drinking, which contributed for the longevity of the human being's life. And coming here in this third paragraph, what does he say? What does he write? Meanwhile, at the same time, the welfare states of the Western world. Any state government is a welfare state government for the people. Of the Western world, what is the Western world? America and European countries are called Western world. Have made a tremendous effort to redistribute income from the young to the old. What is that? In Western world, usually you find youngsters are dominating in business, youngsters are dominating in science and politics and religion. So income is more in the hands of the youngsters. But in the Western world, they saw through certain things. They made laws so that elders have more money in their hand. So the income from the young to the old, thus making the elderly more affluent and healthier. So when the old people, they have money, they have enough money, they are independent, and they can spend money for their health and well-being, for nice food, a good atmosphere of living. So sure, indeed, many developed nations have become, in a sense, little more than support systems for the aged. So, even in a country like India, we have senior citizens where they no need to pay tax, where they can travel in government transportation
with a concessional rate of charges. So government gives special incentives, monthly pensions. So when elders have a lot of money in their hand, and it is a supporting system which is given by the government, so they are quite safe and secured. The elderly have special communities with on-site medical services. So medical services for elderly people, the government is charging, they are giving services free of charge. No need of spending money. As well as a wide variety of special privileges, subsidies and luxuries. Special privileges means what? Special concessions for the elderly people. Special subsidies means what? The food, if you want to get a 1 kilogram of rice, the market value is around 50 rupees. Elderly people will be getting at 10 rupees per kilo. So subsidies are given. And luxuries, comforts are given to them. So finally comes to a conclusion. In short, prolonging life to the maximum extent has become social policy. So in each country, the main policy of any government is to prolong the life of the citizens. Make the life people living more on this planet with comfortability and good health. It comes as no surprise then more people are living into old age than ever before. So, my dear friends, you have to see the topic here. People live longer years nowadays, that is in 2014, or in this 21st century. What are the reasons, he says, and he goes with the example. He goes into the past, saying 1900 and 2000. The greatest achievement is the longevity of life, the increase of lifespan of the people in the developed countries. He is not mentioning about the developing countries or underdeveloped countries, especially in USA, where 65 is considered to be old, but nowadays people live for almost 80 years old. And main cause, he says, the number one reason is the medical attention, the medical contribution for the society, the advancement in research and development has brought in cure for the diseases like tuberculosis, heart problems, and infectious disease. And the second most important reason, he says, it is also being a welfare and the campaigns against smoking and drinking. Then diet, third reason. Then he says government's policy towards the elderly people, giving them special concessions, special subsidies. That also has increased the lifespan of elderly people. And finally, he says that every government policy is to see to that their citizens' lifespan increases. So with this, let us start to the I.E.L.T.S takers. Yes, madam, why don't you? If I get a topic like this, I disagree with this because nowadays in the human lifespan in the present generation has been decreasing only compared to olden days. Previously in olden days they used to live longer for more than 100 years, but nowadays it's not like that. It's totally different compared to olden days, because but in present generation they are taking they taking the food items in outside only, like junk foods, some other items and all they will take in outside, so it may affect their health also, and it may affect their health also. So compared to olden days, the lifespan of this years of this in present generation is decreasing only. If I get this topic means I will agree this, because nowadays the government gives so many concessions for the people's citizens and each and everyone's, and in a higher official high class people's always doctors will be there with them. So the whatever happens, that persons the doctors take care of them and immediately admitted and
give the some medicines to cure such a problems and still live long life. And at the same time, some in olden days, they are eating wheat, some strengthful foods so that they can live. But nowadays the youngsters, even though the older peoples are also trying to live longer in day by day, because by the way of they are doing the yogas, so such a yogas can reduces their cholesterols and everything, so that the heart diseases can be reduces by doing this yogas. And most of them wants to live more longer, because they want to see the uh, I mean, they want to become a grandfather's grandmother, so that we can see the child, our daughter's child and everyone. So they are doing such a yogas and avoid the junk foods, and so they are the older peoples are telling to their daughters, don't take junk foods, so that otherwise you will sick, so you take your junk foods and all. So the youngsters nowadays, the youngsters, even though kids are ready to take the some such a foods, such a strengthful foods, and taking and longer levels day by day increases. Thank you. I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கேம்பிரிட்ஜ் ஆஸ்திரேலியன் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 108க்கு வருகிறீர்கள். ஸோ ஒரு தலைப்பு வருகிறது, இதை பற்றி நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரையாக எழுத வேண்டும். ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது, 2 நிமிடங்கள் அந்த தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும். அதை பற்றி, அந்த தலைப்பை பற்றி 15 நிமிடங்களுக்கு விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும், நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு as a rule, ஒரு சட்டமாக இப்பொழுது people live longer now than they used to. இன்றைய மக்கள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் முந்தைய ஆண்டுகளை விட இப்பொழுது நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். why do you think this happening? எதனால் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது? மக்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன காரணத்தினாலே இந்த நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். மக்கள் 100 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி வாழ்ந்த காலங்களும் இன்றைய காலகட்டம் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள் என்று. சுதந்திரம் கிடைத்த பொழுது இந்தியாவிலே 1947 சராசரி இந்தியனுடைய வயது 47. இன்று 2014 சராசரி இந்தியனுடைய வயது 67. ஸோ என்ன காரணத்தினாலே இந்த மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்பொழுது? அதை நீங்கள் சொல்லி காரணங்களுடன், ரீசன்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் உங்கள் விடையை எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், த எக்ஸ்டென்ஷன் என்றால் என்ன? நீண்ட கால ஆஃப் த ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன். ஸ்பேன் என்றால் காலம், மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காலங்கள். இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், முன்னேறிய நாடுகள். முன்னேறிய நாடுகள் என்றால் அமெரிக்காவும், கனடாவும், ஆஸ்திரேலியாவும், ஐரோப்பிய நாடுகளும் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய சாதனை என்று கருதப்படுவது வளர்ந்த நாடுகளிலே மனிதனுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நீண்டானது. அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனை. 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 1900 2000 வரைக்கும், பிட்வீன் 1900 and 2000. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ஆன்டிசிபேட்டட் என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்கிற. ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் என்றால் சராசரி வாழ்க்கை காலகட்டம் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல், ஒரு தனி மனிதன், இன்க்ரீஸ்ட் பை பெர்ஹாப்ஸ் 10 years ஆர் மோர். 10 ஆண்டு காலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்கு சராசரியாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டது 1900 2000 ஆண்டுக்குள். அட் த பிகினிங் ஆஃப் த 20th century, 20வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்திலே, அதாவது 1905 10 அந்த ஆண்டு காலத்திலே, எ பர்சன் ஆஃப் ஏஜ் 65, 65 வயதை ஒரு மனிதன் எட்டிவிட்டான் என்றால் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஓல்ட், அவன் வயதானவன் என்று கருதப்படுகிறான். பை த எண்ட் ஆஃப் த செஞ்சுரி, அந்த நூற்றாண்டினுடைய இறுதியிலே 1990களிலே, செஞ்சுரினா 100 ஆண்டு காலம், எ பர்சன் பார்ன் இன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்,
அமெரிக்காவிலே பிறந்த ஒரு மனிதன் might expect to reach 75 or 80. சராசரியாக அவனுடைய வாழ்ந்த காலங்கள் 75லிருந்து 80ஆக மாறிவிட்டது. 65லிருந்து 80 வயது வரைக்கும் அவன் வாழ்கிறான். 15 ஆண்டு காலம் அவனுடைய வாழ்க்கை நீடிக்கப்படுகிறது. given adequate medical care, adequate என்றால் போதுமான, மெடிக்கல் என்றால் மருத்துவ, கேர் என்றால் அக்கறை, சரியான மருத்துவ உதவி இருந்தால் அவன் 80 வயது வரைக்கும் வாழக்கூடிய அந்த தகுதியை பெறுகிறான். ஸோ மிக முக்கியமாக மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான். அதற்கு காரணம் மருத்துவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த உதாரணத்துக்கு வருகிறார். மெடிசின், மருத்துவம், டிசர்வ்ஸ் என்றால் என்ன? தகுதி பெறுகிறது. மச் ஆஃப் த கிரெடிட், கிரெடிட் என்றால் என்ன? நற்பெயர், அதன் முக்கிய காரணகர்த்தா. ஸோ மெடிசின் டிசர்வ்ஸ் மச் ஆஃப் த கிரெடிட் என்றால் மருத்துவம் தான் இதற்கு மூல காரணமாக விளங்குகிறது. மெடிக்கல் அட்வான்சஸ், மருத்துவ முன்னேற்றம், எகெயின்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் சச் அஸ் கேன்சர். கேன்சர் என்றால் என்ன? உடம்பிலே ஒரு பாகத்திலே நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த இடம் அழிந்து விடுகிறது. அதற்கு மருத்துவத்தை கண்டுபிடித்தான். ஹார்ட் டிசீஸ், இதய கோளாறுகளிலே இதயத்தை புதிதாக ஒரு இதயத்தை அங்கே மாட்டக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தான். இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் என்றால் என்ன? தொற்று நோய் பரவக்கூடிய நோய்களான இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் such as tuberculosis have extended the average human lifetime. இந்த நோய்களுக்கான மருந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய காலகட்டம், வாழக்கூடிய காலகட்டத்தை அதிகப்படுத்தியது. சிக்னிஃபிகண்ட்லி என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக. அட் த சேம் டைம், அதே நேரத்திலே அவேர்னஸ் என்றால் என்ன? விழிப்புணர்வு ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டயட். டயட் என்றால் என்ன? சரியான உணவை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவிலே உட்கொள்வது தான் டயட். டு ஹெல்த் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட், இந்த உணவு பழக்க வழக்கம் வழங்கியது மனிதனுக்கு. டு ப்ரிவென்டிங் மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ், பல நோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றது. வைல் கேம்பெயின்ஸ், கேம்பெயின்ஸ் என்றால் என்ன? விளம்பரங்கள், பிரச்சாரங்கள். எகெயின்ஸ்ட் ஸ்மோக்கிங், புகைப்பிடிப்பதற்கு எதிராக பிரச்சாரம். எக்ஸசிவ் ட்ரிங்கிங், அதிக அளவிலே குடிப்பதற்கு எதிராக பிரச்சாரம். ஹேவ் டன் மச், அது செய்தது. டு ப்ரொமோட் பெட்டர் ஹெல்த், நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக அது உதவியது. அண்ட் ப்ரொலாங் என்றால் என்ன? நீட்டிக்க, லைவ்ஸ் ஆஸ் வெல். அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே மீன்வைல், அதே நேரத்திலே த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். வெல்ஃபேர் என்றால் என்ன? வெல்ஃபேர் என்றால் மக்களினுடைய சௌகரியங்களை குறிக்கோளாக கொள்கையாக வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுகளை வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மக்களே முக்கியமானவர்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய கொள்கையுடைய நாடுகளை வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். வெஸ்டர்ன் என்றால் மேற்கத்திய உலகம். மேற்கத்திய உலகம் என்று சொல்லும் பொழுது ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்கா நாடும் கனடாவும் சேர்ந்து வருகிறது. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ஹேவ் மேட் ஏ ட்ரெமெண்டஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய எஃபர்ட்னா முயற்சி. டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் என்றால் என்ன? பணத்தை சரிசமமாக பங்களிக்க. இன்கம் ஃப்ரம் த யங் டு த ஓல்ட், இளைஞர்கள் தான் அதிக அளவிலே பணத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள், பணத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணத்தை வரிகள் மூலமாக பெற்று வயதானவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையை இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கடைபிடித்தது. thus making the elderly more affluent. இதன் மூலமாக வயதானவர்களை, அஃப்ளூவெண்ட் என்றால் என்ன? அதிக வசதி படைத்தவர்களாக இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் உதவியது. அண்ட் ஹெல்தியர், அவர்களை உடல் ஆரோக்கியம் பெறக்கூடிய தகுதியை அவர்களுக்கு உண்டாக்கியது. இன்டீட் என்றால் உண்மையில். மெனி டெவலப்டு நேஷன்ஸ், நிறைய முன்னேறிய நாடுகள் have become in a sense little more than support systems for the aged. அதிக முன்னேறிய நாடுகள் வயதானவர்களுக்கும் வயதான தம்பதியர்களுக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக பல கொள்கையை தீட்டியது. The elderly have special communities with on-site medical services. ஸோ வயதான மக்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு இணையதளம் உருவாக்கி, அவர்களுக்கென்று ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி, அவர்களுக்கு சிறந்த மருத்துவ சேவையை இலவசமாக அரசாங்கம் கொடுக்கிறது. as well as wide variety of special privileges. privileges என்றால் என்ன? சலுகைகள். ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் என்றால் தனிப்பட்ட சிறப்பான சில சலுகைகள். வட்டி இல்லை, வரி இல்லை,
அவர்களுக்கு ஓய்வு தங்குவதற்கு ஓய்விடங்கள், மதிய உணவு, பல சலுகைகளை வழங்கியது. சப்சிடிஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் 100 ரூபாய் என்றால் வயதானவர்களுக்கு 25 ரூபாயிலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்சிடிஸ் என்றால் மானியங்கள் வழங்கப்படுகிறது. அண்ட் லக்ஸுரிஸ் என்றால் என்ன? சௌகரியங்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இறுதியாக சொல்கிறார், இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ப்ரொலாங்கிங் லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையை நீட்டிப்பது டு த மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட், அதிக அளவிலே ஹேஸ் பிகம் சோஷியல் பாலிசி. அது ஒரு சமுதாய கொள்கையாக, ஒரு மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்வது என்பது ஒரு சமுதாய கொள்கையாக உருவாக்கப்பட்டது. இட் கம்ஸ் as நோ சர்ப்ரைஸ், அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது. தென் that more people are living into old age than ever before. இப்பொழுது அதிக மக்கள் வயதான காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையாளர் மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான், அதுதான் இந்த 20வது நூற்றாண்டினுடைய மனிதனுடைய மிகப்பெரிய சாதனை. வளர்ந்த நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளிலே 65 வயது என்பது வயது முதிர்ந்த காலம் என்று சொல்லப்படுவதை இப்பொழுது 85 வரைக்கும் காலம் வரைக்கும் வயது வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அதற்கு முக்கிய காரணம் மருத்துவ முன்னேற்றம், அடுத்தது டயட் என்று சொல்லக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், மூன்றாவது புகைப்பதற்கும் மது அருந்துவதற்கும் எதிரான பிரச்சாரங்கள், மேலும் வயதானவர்களுக்கு அதிக சலுகைகள் என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளையும் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். American Center. Yes, American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. Writing and Speaking Skill Development Classes. Video, Lingua Forum, Dream Tech Publication, video number 109. So we are going for I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. Both these examinations are conducted to check your reading, writing, listening and speaking ability in English. Worldwide is conducted. So once you get through this, you can go abroad for a job, for studies, or for getting visa. And when you get a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes on the topic. When you get a topic like this, you have to write for almost 250 words. The topic here is, just see the topic very carefully. On the job, when we are working, must be in a software company or a bank or a government, private, whatever it is. On the job, we work with various kinds of people. We work with a group of people. You cannot work alone. You have to go in for a team. Either you are a manager, assistant manager, salesman, clerk or office assistant, whatever it is, you have to work with a team. So you have to work with the people. These people are our co-workers. They are called our co-workers. They work together with us. So what do you think are good qualities for a co-worker to be? So what are the qualities that your co-workers should have? So you should say the qualities, and you should say with examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand. You have to work with somebody. So what do you expect the qualities of a good co-worker should be? See here, a good co-worker, what are the qualities in an introduction part he writes? A good co-worker with whom one interacts in a productive and harmonious manner. What do you mean by productive and harmonious manner? Productive means the way you move with them, it has to result in something very protective, good for the organization, good for the people, good for the society. Harmonious means one happy way. Ought to have a few basic characteristics. What are the few basic characteristics? Perhaps the most important of these is civility. Civility means what? The mannerism, the decency, respecting others. It's called civility. The basic manner they should have is civility. Your co-workers, that's what you say. Nothing disturbs harmony in an office quite as much as rude. Your co-worker is a rude person. Maybe your manager is a rude. Your manager is abrasive individual, always finds fault with you. By contrast, could you work with them? Is it possible to work with a harmonious way with him? By contrast, in opposite, an amiable co-worker. If your co-worker is so loving, adjusting, is patient and is polite, is a great asset, not only for you, for your organization, for other working people. So such a person may hold an entire office together. Person of loving and affectionate
amiable character. He can take the office together. He can take the co-workers together. So he is a real asset. So that's why civility is a vital in a co-worker. So what are the qualities you expect from your co-workers? So here the writer goes in for saying that the civility, the decency, the loving attitude, this is the most important character a co-worker should have. What are the other characters you can say? You can say humorous character, you can say intellectual character. But here this gentleman, the writer goes in for civility as the basic character, which is the most important, where a co-worker can take the company, take the organization, take the other workers together. So coming here to the next paragraph, he says, more specifically, a civil co-worker, a decent co-worker, will refrain from making offensive remarks. So, a civil, decent co-worker, he will avoid gossiping. He will avoid gossiping. He will avoid making offensive remarks against others. Almost anyone with experience in office work has encountered a co-worker with disagreeable or extremist views. Of course, all of you, whoever works in a company, you might have witnessed, you must have seen a worker, co-worker, who has a character of disagreeable character, who is extreme in his views in religion or in politics. If anything is, if you go against his views, he starts shouting at you. He starts gossiping at you. Sometimes he goes in for physically harming you also. So, and a habit of expressing them openly. Suppose he likes even ordinary cricket player Tendulkar. So he keeps praising about Tendulkar or whoever it is. Suppose if somebody is against his views, he openly shouts at them. So he is not able to agree others' point of view. He says his point of view is the correct one. This practice is, to put it mildly, unwanted. This is not necessary at all. Anyone who indulges in it demonstrates that he or she is insecure about something and compensating for it by verbal aggression. So these type of characters who are strong in their views, they are insecure. They have the feeling of insecurity. So to just compensate it, they shout. They are unable to hit you, so they use verbal attacks. They are not sure about their views, so they start abusing you. So this is hardly the best strategy for advancing one's career. So this gentleman writer says that a person who has disagreeable views, who has views on himself, he tries to express it, and suppose if others don't agree, he starts abusing. So this shows his insecurity. So coming here to the third paragraph. Also, a co-worker should be reasonably quiet and avoid causing distraction by talking loudly or making others unnecessary noise. So this gentleman here, one gentleman has worked in bank, a big bank. He was the manager. Imagine, say, the manager, the co-workers, the staff shouting and talking and making noise. What happens? It disturbs, isn't it? So, a co-worker should be reasonably quiet, avoid causing distraction or by talking loudly or making unnecessary noise. The quietness and calmness should be there in the place of work. Someone who talks endlessly may disrupt work seriously. A person who keeps on talking, never keeps his mouth shut during the official hours. So what happened? He is disturbing the work very seriously. At the very least, such a person displays indifference towards others. She is not bothered about others and is unlikely to be respected by co-workers. So this is also civility. This habit, civility means what? You have to be calm and quiet during the time of office works. You should not speak endlessly. These are the civilities. So a person, when he crosses this boundary and he keeps talking and disturbing others, so it is also a negative mark or negative character of a co-worker, which a co-worker shouldn't have. Then coming here to the next point,
he says finally it comes to the conclusion. Another highly desirable means what, which is very necessary. Trait means character. For a co-worker is willingness to accept responsibility. So each worker in an office is assigned a job. Each worker in an office is responsible to do certain duties. So he should have the moral responsibility to accept the responsibilities. So we all have met individuals who try to avoid responsibility. Even in our office, you can find some people, they are not ready to take responsibilities. They try to avoid the responsibilities. We all have met individuals who try to avoid responsibility and transfer it unfairly to others. Something goes wrong. The worker says, I'm not responsible. It's not my mistake. It belongs to somebody else. Because of him, the failure has happened. Because of him, something has happened, not because of me. So he is trying to put the blame on others. He is not ready to take the responsibility. So such a person may blame others for his or her own failings and unwillingness to perform adequately. So he is not ready to perform in his full potential. So he is putting blame. So it is clear that such a person has no place in an office nor any other organization. So these type of characters, they should not be given a place, first of all, in the office or in a company or in an organization. So responsibility, civility, and respect for others are the most important characters, traits of a good co-worker. So the character of a good co-worker should be, he should be a responsible person who is ready to take responsibilities for his actions, for his success and failure, whatever it is. Civility, the decency and respect for others, respecting others' privacy and respecting others' views, beliefs. So such type of co-worker is an asset for a company. So my dear friends, the question here is, while you are working in a job, what are the qualities you expect your co-worker to possess? So here this gentleman goes in for civility, decency, that is, responsibility, accepting the failures if it occurs and not putting blame on others, and respecting others and not disturbing others. These are the three main traits or characters which a co-worker should possess. So I request one gentleman to come forward and let us see what he is going to speak. You please introduce yourself and give a small. In this subject, actually, what are the characters a co-worker should have in office? Actually, say I have worked in various type of offices, administrative office, branches, and head office. As a manager, regional manager, deputy general managers. Actually, the entire office atmosphere depends upon the quality of the staff. See, if anybody, actually, this is a negative character. If any co-worker is adamant and is not taking any responsibility, then the contribution of the particular staff will be less. Contribution to the success of the institution. Therefore, the quality of the co-worker is very, very much essential. He should take up the responsibility. He should talk to others pleasing personality. Interaction should be very in a pleasant way. And he should take up the responsibility of the job. He has to finish his job in a full swing way, and he has to complete his job in a satisfactory manner to the superiors. This is the expectation of the manager from a worker. Therefore, the co-worker, the contribution of the staff is mainly dependent upon the style of functioning of the co-worker also. That's why desirable trait for a co-worker, willingness to accept the responsibility. He should take up the responsibility. If anything happens, if anything goes wrong, he has to take the responsibility. And
try to avoid respondent, transfer it and fail to this. See, that's why the contribution of staff should be positive only when co-worker is good enough to accompany the other staff. ஃபுல் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை உலக அளவிலே நடைபெறுகிறது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற, உலகம் முழுக்க நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று படிக்க வேண்டும் அல்லது வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது விசா பெற வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகள் வரும்பொழுது இந்த பரீட்சையினுடைய மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதான பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டைப் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 109க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள், அதை பற்றி 2 நிமிடம் சரளமாக இலக்கண பிழை இல்லாமல் நல்ல சொற்றொடர்கள் மூலமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச வேண்டும். இது உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சி. பேச்சின் பொழுது எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று கருதி அதற்கு மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். அதே போன்று எழுத்தாங்கிலத்தில் இந்த தலைப்பை பற்றி 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் உதாரண விளக்கங்களுடன், காரண காரியத்துடன், முன்னுரை பின்னுரையுடன் நீங்கள் கட்டுரையை எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்பை பாருங்கள், ஆன் தி ஜாப். நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது we work with various kinds of people, பலதரப்பட்ட மக்களுடன் வேலை செய்கிறீர்கள். these people are our co-workers. இந்த மனிதர்களை co-workers என்று சொல்வோம், நம்ம சக வேலைக்காரர்கள். co-brother என்றால் என்ன? சகலை. உன்னுடைய மனைவியினுடைய அக்கால் புருஷனை co-brother, co-sisters அப்படி என்று சொல்லலாம். அதே போன்று co-workers என்றால் என்ன? சக வேலைக்காரர்கள். அப்போ சக வேலைக்காரர்களுடன் நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். வாட் டு யூ திங்க் ஆர் குட் குவாலிட்டிஸ் ஃபார் எ கோவொர்க்கர்? நீங்கள் சக வேலைக்காரர்களுடன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சக வேலைக்காரர் என்ன மாதிரி குணாதிசயங்கள் உடையவராக இருக்க வேண்டும்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அந்த குணாதிசயங்கள் சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களும் உதாரணங்களும் காரணத்துடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த முன்னுரையிலே பாருங்கள், எ குட் கோவொர்க்கர், ஒரு நல்ல சக வேலைக்காரன், வித் ஹூம் ஒன் இன்டராக்ட்ஸ், ஒருவர் அதிக அளவிலே தொடர்பு கொள்கிறோம். சக வேலைக்காரர்களுடன் கண்டிப்பாக தொடர்பு செய்ய வேண்டும். ஏனால் வேலை என்பது கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியது. இன்னும் ப்ரொடெக்டிவ், ஆக்கப்பூர்வமாக, அண்ட் ஹார்மோனியஸ், ஒரு நல்ல சந்தோஷமான மனநிலையுடன் இருக்க வேண்டும். ஆர் டு ஹேவ் எ ஃபியூ பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சில அடிப்படை குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும். பெர்ஹாப்ஸ் ஒருவேளை த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் இஸ் சிவிலிட்டி. சிவிலிட்டி என்றால் என்ன? நாகரீகம். சிவிலிட்டி என்றால் என்ன? ஒரு பண்புடன். அப்போ பண்பு, நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும். நத்திங் டிஸ்டர்ப்ஸ் ஹார்மனி இன் அன் ஆஃபீஸ் குவைட் ஆஸ் மச் அஸ் ரூட். ஒரு அலுவலகத்திலே ரூட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கொடூரமாக, கோபமாக, ரொம்ப சத்தமிட்டு எரிச்சலை காண்பிக்கக்கூடிய, அப்ரேசிவ், மற்றவர்களை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட நபர், இண்டிவிஜுவல். இந்த மாதிரி ஒரு நபர் ஒரு அலுவலகத்தில் இருந்தால் அந்த அலுவலகத்தினுடைய அந்த சந்தோஷத்தன்மை கெட்டுபிடிக்கிறது. பை கான்ட்ராஸ்ட், அதற்கு எதிர்மறையாக அண்ட் அம்மியபிள், சகஜமாக இணங்கி போகக்கூடிய ஒரு சக வேலைக்காரன், பேஷண்ட், அமைதியான ஒரு வேலைக்காரர், பொலைட், ஒரு அமைதியான ஒரு சக வேலைக்காரர் இஸ் எ கிரேட் அசட். அது ஒரு நிர்வாகத்திற்கு அல்லது அலுவலகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தாக கருதப்படுகிறது. such a person may hold an entire office together. இந்த மாதிரி ஒரு நபர், இந்த மாதிரி ஒரு சக வேலைக்காரர் ஒரு அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் அணைத்து செல்லக்கூடிய இயல்பை பெற்றிருக்கிறார். தட் இஸ் வை, ஆகையால் தான் சிவிலிட்டி, இந்த நாகரீகம் இஸ் a vital in a co-worker. இது மிக முக்கியம். ஒரு சக வேலைக்காரனிடம் நாகரீகமாக அல்லது அனைவரையும் அன்புடன் பண்புடன் பழகக்கூடிய தன்மையுடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். அடுத்த பேராகிராஃபில் இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கலி, மிகவும் அதிக குறிப்பிட்ட வகையிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால், எ சிவில் கோவொர்க்கர், ஒரு நாகரிகமான பண்புடைய ஒரு சக வேலைக்காரர், வில் ரீஃப்ரெயின் ஃப்ரம் மேக்கிங் ஒஃபென்சிவ் ரிமார்க்ஸ். ரீஃப்ரெயின் என்றால் என்ன? அவர் கட்டுப்படுத்தி கொள்வார். மேக்கிங் ஒஃபென்சிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை மனதளவிலே தாக்கக்கூடிய
ஒரு சில சொற்களை உபயோகப்படுத்தவே மாட்டார். ஆல்மோஸ்ட் anyone with experience in office work has encountered. நீங்கள் வேலையிலே அலுவலகத்திலே அனுபவப்பட்டவராக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக என்கவுண்டர்ட் என்றால் என்ன, சந்தித்திருப்பீர்கள். ஏ கோவர்க்கர், ஒரு சக வேலைக்காரன், வித் டிஸ்அக்ரியபிள் என்றால் என்ன, எது சொன்னாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஆர் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வியூஸ் என்றால் என்ன, ஒரு சில விஷயங்களில் தீவிர பற்றுடையவராக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கலாம். அண்ட் ஹேபிட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் தெம் ஓப்பன்லி, தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள், தன்னுடைய மற்றவர்களுடன் இணங்காமல் தனக்கென்று ஒரு கருத்து, அந்த கருத்தை ஆணித்தரமாக வெளியே சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை நீங்கள் உங்கள் அலுவலகத்திலே சந்தித்திருக்கலாம். திஸ் ப்ராக்டிஸ் இஸ் டு புட் இட் மைல்ட்லி அன்வான்ட். இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயங்கள் தேவையில்லாதது. எனிஒன் ஹூ இன்டெலிஜஸ் இன் இட், யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ, தான் சொன்னது தான் சரி என்று சொல்லக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவர்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட், அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள், காண்பிக்கிறார்கள். தட் he or she is insecure. இன்செக்யூர் என்றால் என்ன, தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, ஆகையால் இப்படி இருந்தால்தான் தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும். தான் மற்றவர்கள் தன்னிடம் நெருங்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங்ஸ், அதற்காக about something and compensating, அந்த இன்செக்யூரிட்டி தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வுகளுக்காக அதுக்கு ஈடுகட்டும் விதமாக வெர்பல் அக்ரெஷன் என்றால் என்ன, வார்த்தைகள் மூலமாக மற்றவர்களுடைய மனது கஷ்டப்படும்படி, வேதனைப்படும்படி வார்த்தைகள் மூலமாக அவர்கள் தாக்குகிறார்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹார்ட்லி த பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது ஒரு மோசமான ஸ்ட்ராட்டஜி என்றால் திட்டம் ஃபார் அட்வான்சிங் ஒன்ஸ் கரியர். கரியர் என்றால் என்ன, எந்த தொழிலிலே நீண்ட காலம் நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதை கரியர் என்று சொல்கிறீர்கள். அந்த கரியரிலே உங்களுக்கு அது மோசமான ஒரு செயல்பாடு. அடுத்ததாக ஆல்சோ எ கோவர்க்கர் ஷுட் பி ரீசனபிளி குவைட். உங்கள் சக வேலைக்காரர் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக அமைதியாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக ஒரே அடியாக அமைதியாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் அமைதியாகனவராகவும் இருக்க வேண்டும். அண்ட் அவாய்ட் காசிங் டிஸ்ட்ராக்ஷன், தொந்தரவில் ஈடுபடக்கூடாது. பை டாக்கிங் லவுட்லி, சத்தமாக பேசி மற்றவர்களுடைய அமைதியை கெடுக்கக்கூடிய, தொந்தரவு செய்யக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவராக இருக்கக்கூடாது. ஆர் மேக்கிங் அதர்ஸ் அன்னெசரி நாய்ஸ், தேவையில்லாத சத்தங்களை எழுப்பக்கூடாது. சம்மன் ஹூ டாக்ஸ் என்லெஸ்லி மே டிஸ்டர்ப் ஒர்க் சீரியஸ்லி, தொடர்ச்சியாக விடாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அலுவலகத்திலே நடக்கக்கூடிய வேலையை அவர்கள் பாதிப்படைய வைக்கிறார்கள். அட் த வெரி லீஸ்ட், குறைந்தபட்சம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சச் எ பர்சன், இதை போன்ற மனிதர், டிஸ்பிளேஸ் என்றால் என்ன, வெளிக்காட்டி காண்பிக்கிறார். இன்டிஃபரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ் என்றால் என்ன, மற்றவர்களை கண்டுகொள்வதில்லை. இன்டிஃபரன்ஸ் என்றால் கண்டுகொள்வதில்லை என்ற அர்த்தம், மற்றவர்களை கண்டுகொள்வதில்லை. அண்ட் இஸ் அன்லைக்லி, அவர் விரும்புவதில்லை டு பி ரெஸ்பெக்டட் பை கோவர்க்கர்ஸ். அப்போ இட் இஸ் அன்லைக்லி தட் டு பி ரெஸ்பெக்ட், அதை போன்ற ஒரு நபர் மற்ற சக வேலைக்காரர்கள் அவரை மதிக்க மாட்டார்கள். ஸோ பின்னுரையாக another highly desirable trait, மற்றொரு டிசைரபிள் என்றால் என்ன, வேண்டி விரும்புகிற கேரக்டர் ட்ரெய்ட்னா குணாதிசயங்கள் என்ன ஃபார் எ கோவர்க்கர், சக வேலைக்காரர் என்னவென்றால் வில்லிங்னஸ் டு அக்செப்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பொறுப்புகளை தானாக வழியே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பண்பு இருக்க வேண்டும். ஒரு சக வேலைக்காரனுக்கு தானாக முன்வந்து ஒரு சில பொறுப்புகள், நடந்த காரியத்திற்கு தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பண்பு இருக்க வேண்டும். We all have met individuals who try to avoid responsibility. நாம் அலுவலகத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், பார்க்கிறோம் பல நபர்கள் தங்கள் பொறுப்புகளிலிருந்து தட்டி கழிப்பதை பார்க்கிறோம். We all have met individuals who try to avoid responsibility and transfer it unfairly to others. தான் பொறுப்பாக செய்ய வேண்டிய வேலையை பொறுப்பாக செய்யாமல் அதன் காரணத்தை மற்றவர்கள் மேல் பழியை போடக்கூடிய நபர்களை நாம் அலுவலகத்திலே சந்தித்திருக்கிறோம். Such a person may blame others for his or own failings and unwilling to perform adequately. மற்றவர்கள் மேல் குறையை போட்டுக்கொண்டு தன்னுடைய அலுவலகத்திலே தன் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய வேலையை செய்யாத நபர்களை பார்க்கிறோம். இட் இஸ் கிளியர், இது தெளிவாக தெரிகிறது, that such a person has no place in an office. இதை போன்ற நபர்களுக்கு அலுவலகத்திலே இடம் கொடுக்கக்கூடாது. நார் எனி அதர் ஆர்கனைசேஷன், எந்த நிறுவனத்திலும் அந்த இதை போன்ற நபர்களை வேலைக்கு சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை, குணம்,
civility, நாகரீகம், பண்பாடு, and respect for others, மற்றவர்களை மதிக்கக்கூடிய அந்த பண்புகள் are the most important traits என்றால் குணாதிசயங்கள் of a good co-worker. ஒரு சக வேலைக்காரனுக்குள்ள நல்ல அம்சம், நல்ல குணம். Responsibility of the work, பொறுப்புகளுக்கு தான் பொறுப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை. Civility, நாகரீகமாக மற்றவர்களுடன் பழகக்கூடிய பண்பு. அடுத்தது civility and respect for others, மற்றவர்களை மதிக்க தெரிகிற குணம். இவை மூன்றும் தான் ஒரு சக வேலைக்காரனுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறந்த குணங்கள் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் மற்ற கட்டுரைகளை நாம் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். உதாரணத்துக்கு ஹிந்தி கற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான். ஜுவல்லரி, நகையை பற்றி நகைப்படிப்பு பாடத்திட்டத்துடன் சேர்ந்து நகைப்படிப்பும் படிக்க விரும்புகிறான். ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம், சினிமா துறையை பற்றி கற்றுக்க வேண்டும் என்ற நினைக்கிறான். இவைகளெல்லாம் மாணவர்கள் விரும்பக்கூடிய படிப்பு. மைட் அட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்களை கவர்ந்தெடுக்கும். அவன் மேத்ஸ் கற்பதற்கு பதிலாக இசை கற்பதைத்தான் விரும்புவான். ஃபிசிக்ஸ் கற்பதற்கு பதிலாக டான்ஸ், சினிமா சம்பந்தப்பட்டதை படிக்க விரும்புவார். பயாலஜி படிப்பதற்கு பதிலாக ஃபேஷன் டெக்னாலஜியை அவர் விரும்புவார். ஆக அவர்கள் விருப்பத்திற்கு தகுந்தபடி இந்த பள்ளிகள் அந்த பாடத்திட்டத்தை அமைக்க முடியாது. அவர்கள் அதிகமாக விரும்பக்கூடிய அந்த படிப்புகள், அந்த படிப்புகளை பள்ளிக்கூடம் நிச்சயமாக வழங்க முடியாது. But would be difficult to justify as elements of a high school curriculum. Therefore, high school should not allow students to study any course that students want to study. அப்போ மாணவர்கள் இந்தந்த பாடத்தை தான் விரும்பி எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அந்தந்த பாடங்களை வழங்க வேண்டிய அவசியம் பள்ளிக்கு இல்லை என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம், கண்டிப்பாக பள்ளியினுடைய கடமை மாணவர்களுடைய தேவை, மாணவிகளுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அவர்கள் விரும்பப்படுகிற பாடத்தை தான் இந்த பள்ளிகள் வைக்க வேண்டும். விருப்பமில்லாத பாடத்தை அவர்களுக்கு மேல் திணிக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படியும் நீங்கள் போகலாம். ஏனென்றால் இன்று என்ஜினியர்ஸ், டாக்டர்ஸ், லாயர்ஸ், இதுதான் மூன்று தான் துறைகள் இல்லை, தொழில்துறைகள் இல்லை. பல ஆயிரம் தொழில்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கி. ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், நகை சம்பந்தப்பட்டது, நாட்டியம், சினிமா சம்பந்தப்பட்டது, பத்திரிகை சம்பந்தப்பட்டது, ஜேர்னலிசம், இவைகளெல்லாம் இந்த ஹைஸ்கூலில் எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸாக இல்லை. இதையெல்லாம் கொண்டு வரலாம், தாராளமாக கொண்டு வரும் பொழுது அப்படியும் நீங்கள் பேசலாம். மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும். இல்லாட்டி அந்த 2 ஆண்டு காலம் 11th 12th அவன் படிக்கிற அந்த பாடங்கள், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸும் ஃபிசிக்ஸும், அவன் நாட்டிய டான்ஸராக விரும்பினா இந்த 2 ஆண்டு காலம் அவனுக்கு அந்த கால நேரம் விரயமாகிறது. ஸோ நீங்கள் அப்படியும் சொல்லலாம், எப்படியும் சொல்லலாம். அது உங்களுடைய வாதத்தை எடுத்து வைக்கக்கூடிய முறையிலே நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு அறிமுக உரை, இடையிலே முக்கியமான கருத்துக்களை தொகுத்து வழங்கி உதாரணங்களுடன் காரணங்களுடன் சொல்லி இறுதியாக முடிவுரைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் அடுத்த விவாத தலைப்பை. வெல்கம் டு IELTS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, IELTS British based, TOEFL American based. It is an entrance examination or an examination to check your reading, writing, listening and speaking. Here writing and speaking skill development class. The Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 110. So my dear friends, here in IELTS in writing task, they may give you a topic. You have to write for almost 250 words, not lesser than that. And they'll give a topic and they ask you to speak for nearly 2 minutes. The topic here is teenagers. Teenagers are they are called adolescents people. From the age 13 to 19, we can call them as teenagers. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. So teenagers in some nations work at jobs while they are still in school. So in some nations, not in every nation, right? You don't find in Africa, but in a country like America and European countries you find, because plenty of job opportunities are there, manpower is less. So the people, teenagers, they work there as part-time employees. Do you think it is a good idea for students to have jobs? Do you think the students should study alone or they should work also during their school during the time
when they study in the schools. Use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you're able to understand whether do you agree or disagree with the question that the teenagers should work while they are in the school or they shouldn't work while they are in school. So here the author goes in, writer writes like this: nothing is necessarily wrong about teenagers having jobs while they are still students. He says, yes, the students while they are in school, there's nothing wrong for them to work and earn. Nothing teaches the responsible use of money better than having to earn it. So the teenagers, when they earn the money, they will understand the value of money. The value of money can be best understood if they are working, or if they have worked, or if they are working during their schoolhood days. So also, a teenager's income may make the difference between want and sufficiency for a low-income family. So when a teenager starts working, the family which depends upon him, since they have the income is low, it will be a support for the family. There are numerous households where penny counts, each and every rupee counts. Each and every paise it counts for a family. So, and a teenager's wages may keep his or her whole family above the poverty line. So poverty means what? No income, not much of, no food, basic shelter and clothing. It is not sufficient. So people who live in below poverty line, in that family a teenager works, that money of course makes a lot of difference in the lives of the people who have poverty. So coming here to the next paragraph, meanwhile, at the same time, a teenager on the job may see opportunities for advancement. So a teenager, while he is working in a school, he finds a lot of opportunities for his development. A wonderful career may begin with humble employment. Beginning, he may start as an ordinary worker. Almost everyone, for example, he is saying with an example as heard about the great U.S. telecommunication. Telecommunication is an industry which brings a lot of profit. The Mughal David, the boss, like Microsoft, Bill Gates, the telecommunication king or boss, Mughal David Sarnoff. You must have heard about him. David Sarnoff is a telecommunication giant or a boss of the company. But not everyone knows the young Sarnoff. But when he was young, we know about Bill Gates, but we don't know how was he when he was a school student. So Sarnoff is the richest man, one of the richest men in America. But when he was young, when he was a teenager, was once a mere wireless operator. He was a wireless operator in New York City. He was working as a part-time employee during his schoolhood days. He was a wireless operator. It is harder to imagine a lower position in the corporate structure than that. It is the lowest position. But he became the giant. He started his own company. He became a boss and he became one of the richest in America. But in his younger days, he was a worker and he was working as a wireless operator, which is something, a base work. And coming here once again, yet Sarnoff worked hard. Sarnoff worked very hard and grasped once in a lifetime. He took the opportunity. All the opportunities, he made use of it. One night in 1912, when he detected the world's first SOS message from the sinking British liner Titanic. So Sarnoff was an ordinary wireless operator. During the time, one night in 1912, so during that time, what happened? He was able to find out the world's first SOS message. What do you mean by SOS message? Short. It is a message from the sinking British liner Titanic, 1912. Do you know Titanic ship? It was going, it was drowning. So they sent a message from the ship. And who was the receiver? It is the Sarnoff. He detected, Sarnoff able to find out the message and he alerted all the people and they were able to save nearly thousands of people. British Titanic, Sarnoff has become
part of one of the biggest news stories of the 20th century. So 20th century he has become a very famous person because he was the person who was able to detect the first message, that too the Titanic ship, sinking of the Titanic ship, and a spectacular rise in the industry began. From then he started his own industry, he went up. So many cases like Sarnoff could be cited. You can say many examples like Sarnoff, including that of actor Charlie Chaplin. Most of you must have seen Charlie Chaplin movies. He started his earlier days, he started his teenage time as a small actor whose career started with tiny roles in theaters. So small roles he was doing in the theaters, dramas. Then he became the greatest actor ever the world has seen. So finally he comes to the conclusion, another benefit of jobs for teenagers is that they teach teamwork. So teenagers, when they start working in a company, when they are in the teen, they will learn the teamwork, how important the teamwork. One of the most important lessons one can learn on the job is how to perform as part of a team. So what the teenager learns is, when he is working in a company, he learns the teamwork. So he understands the team effort. That particular ability will be needed throughout one's career. So that particular need is needed. The earlier one acquires it. So whoever at the young age is able to work and get the teamwork knowledge, it will be better whether one learns it in a department store, on a fishing boat, or behind a lunch counter. So any job is perfect. If you are a teenager, if you work in cinema, theater, if you work in a shape, if you work in a department store, if you work in in an ice cream company, whatever it is, you are going to learn the team effort. That is the most important. So when a job is reasonably safe and simple, then a teenager can do it. If the job is simple, neat, no problem at all, then a teenager can do and should be allowed to do so. So no matter how humble the task, at the very least it is honest work, and it might lead to something much better. So here the writer says, even if the work is small, even if the work is in a department store or ice cream parlor or anything, that is better. But nowadays we have this child labor, problem of child labor is one of the main thing which is not allowing. Companies are not recruiting teenagers to work. So here, the topic here is teenagers in some nations. That's the reason they have written some nation, because some nations, they have laws that teenagers should not work because it is exploiting the children. So here he says, of course, it's very important the teenager should work and earn, because that income which he earns will be helpful for his family. And second, he says, teenager, when he starts working, he learns the spirit of teamwork. And once again, teenager, when he starts working, he learns the responsibilities. So he says with the example of Sarnoff and Charlie Chaplin. So I request now the I.E.L.T.S takers to come forward and tell what do they. Okay, I'm Lavanya, completed BA Aeronautical Engineering, and if I get this topic, I will agree this topic, because while the students are studying, at the same time they are working, means it is helpful for their parents and their family, and the whole family only depends on the child, because if in case the family member doesn't have any fathers, means the child only have take responsibilities of the whole family. He or she only take care of them. So he or she should go to the job, so that it helpful for their family.
And for example, including the APJ Abdul Kalam, he also working while while he is studying at I think MIT College Madras Institute of Technology. So that at the same time he worked at the evening time. Morning he went to the college, and night only he will prepare for the studies and get the good marks, and now he became a scientist. So I prefer to it is very useful while studying at the same time going for job. Thank you. If we get a topic like this, I would prefer for students, they should go for school at the same time, they can go for job also. Then by going for job and all, they can increase their knowledge also, as well as they can concentrate their studies. And till evening they will be in school. After finishing the school, if they want to go for job, means they can go and they can spend some amount also for their parents. It will be very useful for their family and for them also. Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T S and TOEFL Training Center. I.E.L.T S and TOEFL I.E.L.T S American Center க்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆங்கில பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை பெற்று நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அல்லது படிப்பிற்கு செல்லலாம். அதே போன்று டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில பரீட்சை. இதுவும் எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் உங்களை சோதிக்கிறார்கள். ஸோ ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த ஸ்கில்ஸ் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு இது. லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 110க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ ஐஎல்ஸில் இந்த போன்று ஒரு தலைப்பிலே ஒரு டாபிக் வந்துவிட்டால் நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை வரைய வேண்டும், எழுத வேண்டும், அல்லது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்பு பாருங்க, டீனேஜர்ஸ். டீனேஜர்ஸ் என்றால் என்ன? இளம் பருவ ஆணும் பெண்ணும். இளம் பருவ ஆணும் பெண்ணும் என்பது 13, 14, 15 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களை டீனேஜர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இன் சம் நேஷன்ஸ், சில தேசங்களிலே ஒர்க் அட் ஜாப்ஸ் வைல் தே ஆர் ஸ்டில் இன் ஸ்கூல். அவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுதே அவர்கள் மாலை நேரங்களில் பள்ளி முடிந்தவுடன் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் சில தேசங்களில். Do you think it is good idea for students to have jobs? நீ என்ன நினைக்கிறாய்? மாணவர்கள், அந்த டீனேஜ் பருவத்தார் வேலைக்கு செல்வது சரியா தவறா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், ரீசன்ஸ், காரணங்களும், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இன்று இந்தியாவிலே ஒரு சட்டம் மற்றும் பல தேசங்களிலே ஒரு சட்டம், குழந்தைகளை வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது, அது குழந்தைகளை பால்படுத்துவது போல என்று சில சட்டங்கள் இருக்கிறது. சில தேசங்களில் குழந்தைகளும் வேலைக்கு செல்லலாம் என்று அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் சில தேசங்களிலே. ஸோ இன்ற தலைப்பு, குழந்தைகள் வேலைக்கு செல்லலாமா, படிப்பையும் படித்து கொண்டு மாலை நேரங்களில் வேலைக்கும் செல்லலாமா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? நத்திங் இஸ் நெசசரிலி ராங் அபவுட் டீனேஜர்ஸ் ஹேவிங் ஜாப்ஸ் வைல் தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எதுவும் தவறல்ல, மாணவர்கள் தாங்கள் படிக்கும் பொழுதே வேலைக்கு செல்வதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. நத்திங் டீச்சர்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் யூஸ் ஆஃப் மணி. பணத்தை பொறுப்புடன் உபயோகப்படுத்துவதற்கு இதை தவிர வேற எந்த பாடமும் எடுக்க முடியாது. பெட்டர் தென் ஹேவிங் டு ஏர்ன் இட். ஒரு மாணவி தன்னுடைய இளம் வயதிலே அவர்கள் வேலைக்கு சென்று பணத்தை சம்பாதித்து படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பணத்துடைய அருமையை அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஆல்சோ a teenager's income may make the difference between want and sufficiency for a low income family. ஒரு டீனேஜர், இளம் ஆணும் பெண்ணும் பள்ளி படிப்பை படித்துக்கொண்டே வேலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள், அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை பொறுத்து ஒரு குடும்பம் அதனுடைய தேவையை
தீர்த்து கொள்கிறது, திருப்தியை தீர்த்து கொள்கிறது. வாண்ட்னா தேவை, சஃபிஷியன்சி என்றால் போதுமான. அப்போ அவர்களுக்கு தேவைகளை போதுமானதாக ஆக்குகிறது அந்த மாணவனுடைய வருமானம். There are numerous households where every penny counts. சில வீடுகளில் ஒவ்வொரு பைசாவும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. And a teenager's wages may keep his or her whole family above the poverty line. ஒரு டீனேஜருடைய அவருடைய வருமானம் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த சம்பளம் அது அவர்களுடைய ஏழ்மை நிலையை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால், மீன்வைல் அதே நேரத்தில் a teenager on the job may see opportunities for advancements. ஒரு டீனேஜர் தான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையிலே வேலை முன்னேற்றத்தை, அந்த வேலையிலே அந்த தொழிலிலே ஒரு முன்னேற்றத்தை அவர் காண்பார். A glowing career may begin with a humble employment. மிகப்பெரிய ஒரு பதவியிலே அமரக்கூடிய ஒருவர் ஆரம்ப காலத்திலே அந்த சிறு சிறு வேலைகளை அந்த நிறுவனத்திலே அந்த தொழிலிலே செய்வார்கள். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்காக அனைவரும் அறிந்திருப்போம், as heard about the great US telecommunication mogul. அமெரிக்காவிலே தொழில்நுட்ப டெலிகம்யூனிகேஷன், அதாவது அந்த மொகல் என்றால் என்ன, சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு தலைவர் டேவிட் சர்னாஃப் என்பவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர், அதிலும் அந்த அலைவரிசை தொடர்பு துறைகளிலே. பட் நாட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் த யங் சர்னாஃப். ஆனால் அவர் இளம் வயதிலே எப்படி இருந்தார் என்பது அநேகம் பேருக்கு தெரியாது. வாஸ் ஒன்ஸ் ஏ மியர் வயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டர் இன் நியூயார்க் சிட்டி. நியூயார்க் நகரத்திலே, அமெரிக்காவிலே அந்த ஃபோன் ஆப்ரேட்டராக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் சர்னாஃப். பிற்காலத்திலே அந்த தொலைத்தொடர்பு அந்த துறையிலே மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி மிகப்பெரிய ஒரு முதலாளியானார் அந்த சர்னாஃப். It is harder to imagine a lower position in the corporate structure than that. அப்போ டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் என்பது கார்ப்பரேட் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்களிலே சாதாரண வேலை. அந்த வேலையிலிருந்து ஒரு உயர்ந்த பதவியை அடைந்தார். ஸோ அடுத்ததாக, எட் இருந்தும் சர்னாஃப் ஒர்க்ட் ஹார்ட். சர்னாஃப் கடுமையாக வேலை செய்தார். அண்ட் கிராப்ட் எ ஒன்ஸ் இன் எ லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாழ்க்கையிலே ஒரு முறை கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டார். ஒரு நாள் இரவு 1912, மிக மறக்க முடியாத ஆண்டு, 100 ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது. when he detected, அவர் கண்டுபிடித்தார், the world's first SOS message from the sinking British liner Titanic. டைட்டானிக் என்ற கப்பல் உங்களுக்கு தெரியும், 1912 ஆண்டு பாறையிலே மோதி அது கடலிலே மறைந்து விட்டது. ஸோ அங்கிருந்து அனுப்பப்பட்ட கப்பலிலிருந்து செய்தியை சர்னாஃப், அப்பொழுது வயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டராக டீனேஜ் பையனாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், அவர்தான் அந்த முதல் தகவலை பெற்று மற்றவர்களுக்கு எச்சரித்து விமானங்களும் படகுகளும் கப்பல்களும் அங்கே சென்று டைட்டானிக்கில் மூழ்கியவர்களை காப்பாற்றியது. அதன் மூலம் பிரபலமானார் இந்த சர்னாஃப். சர்னாஃப் thus became part of one of the biggest news stories of the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே பின்னர் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆனார். ஸோ சர்னாஃப் ஒன்று. அண்ட் ஸ்பெக்டாக்குலர் ரைஸ். ஸ்பெக்டாக்குலர்ஸ் என்றால் மிக பிரமாண்டமான, ரைஸ் என்றால் என்ன, ஒரு முன்னேற்றம். இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிகன், அந்த தொலைத்தொடர்பு தொழிலிலே மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைந்தார். மெனி கேசஸ் லைக் சர்னாஃபை போன்று பல உதாரணங்களை சொல்லலாம், இன்க்ளூடிங் தட் ஆஃப் ஆக்டர் சார்லி சாப்ளின் என்ற நடிகரை தெரியும், சிரிப்பு நடிகர். whose career started with tiny roles in theatres. கரியர் என்றால் என்ன, எந்த வேலையை நீண்ட காலம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை கரியர் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த சார்லி சாப்ளினுடைய தன்னுடைய தொழில் மேன்மைப்பட்டது. அடுத்த கடைசி பத்தியிலே another benefit, இன்னொரு பலன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஃபார் டீனேஜர்ஸ். டீனேஜர்களுக்கு வேலையிலே கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரும் ஆதாயம் என்னவென்றால், இஸ் தட் they teach டீம் ஒர்க். கூட்டணியாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். One of the most important lessons one can learn on the job. வேலையிலே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன என்றால், கூட்டாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த கல்வி. ஸோ மாணவர்கள் இளம் வயதிலே வேலைக்கு செல்லும் பொழுதே கூட்டாக எப்படி அனுசரித்து வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். is how to perform as a part of a team. That particular ability will be needed throughout
ஒன்ஸ் கரியர், ஒருவர் வாழ்க்கை முழுவதும் மற்றவர்களிடம் எப்படி அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் என்பதை வேலைக்கு சென்று வேலை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறார். அது டீனேஜ் பையனோ பொண்ணோ கற்றுக்கொள்கிறார்கள். த ஏர்லியர் ஒன் அக்வயர்ஸ் இட், இளம் வயதிலே ஒருவர் அதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது த பெட்டர் வெதர் ஒன் லேர்ன்ஸ் இட் இன் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், ஒரு பலசரக்கு கடையிலே வேலைக்கு சேர்ந்து அந்த கூட்டாக வேலை செய்வதை கற்பதும், ஆன் எ ஃபிஷிங் போட், ஒரு படகிலே சென்று 4 பேர் சேர்ந்து ஒன்றாக வேலை செய்யக்கூடிய அந்த அனுபவமும், ஆர் பிகைண்ட் எ லஞ்ச் கவுண்டர், ஒரு ஹோட்டலிலே சாப்பாடு பொட்டணங்கள் மடித்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்தாலும் அந்த டீனேஜர் இவை அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு கூட்டினுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து கொள்கிறார். ஸோ when a job is reasonably safe and simple, ஏதோ ஒரு வேலை நியாயமாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருந்தால் then a teenager can do it and should be allowed to do so. ஒரு பாதுகாப்பான வேலை, நல்ல நிம்மதியான வேலை, பள்ளி படிப்பு முடிந்து அந்த நேர காலம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இயலக்கூடிய வேலையாக இருந்தால் அவர்கள் தாராளமாக செய்யலாம். நோ மேட்டர் ஹவு ஹம்பிள் த டாஸ்க், எவ்வளவு அடிமைத்தனமான சிறு வேலையாக இருந்தாலும் அவர்கள் தாராளமாக செய்யலாம். அட் த வெரி லீஸ்ட் இட் இஸ் ஹானஸ்ட் ஒர்க், நேர்மையான வேலையாக இருக்க வேண்டும், நியாயமான வேலையாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் மைட் லீட் டு சம்திங் மச் பெட்டர், இது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ இந்த டீனேஜர் என்று சொல்லக்கூடிய 13 வயதிலிருந்து 19 வயதுக்குள்பட்ட ஆணும் பெண்ணும் இதை போன்று பாடம் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே வேலையும் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையிலே ஒரு பொறுப்பு உண்டாகிறது, வாழ்க்கையிலே ஒரு அர்த்தம் உண்டாகிறது, கூட்டாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற அனுபவத்தை அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ கண்டிப்பாக மாணவர்கள் வேலையும் செய்ய வேண்டும், படிப்பையும் அவர்கள் தொடர வேண்டும். இது செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் குடும்பத்திற்கு லாபம், அவர்களுக்கு லாபம், பிற்பாடு அந்த தொழிலிலே அவர்கள் மிகப்பெரிய பதவிகளை அடைவார்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.